El espacio que degenerates no tiempo que estar vacío. Puede ser un jardín que aprendes a cultivar por ti mismo. Esta noche no forzaremos a que los recuerdos se desvanezcan. Aprenderemos a convivir con ellos, comprender sus lecciones y, finalmente, con delicadeza, dejar que forman parte del apacible paisage de nuestro corazón. Cuando un músico diga la orquesta, el silencio que diga no es vacío. Es una nota que se mantiene indefinidamente. Esta noche no intentaremos desaprender la canción que tocamos juntos. Aprenderemos a escuchar la resonancia de este nuevo silencio. Y en su vibración, encontrar la primera nota de una melodía que solo nosotros podemos componer. Este viaje hacia la quietud comienza con una de las despedidas más sutiles y profundas que jamás hayamos enfrentado. No es la despedida pronunciada en un portal, en la que resuena en una habitación vacía. Es la silenciosa y desconcertante despedida de la persona que solíamos ser cuando estaba con nosotros. Cuando alguien que ha sido un sol en nuestro cielo se ve, la luz cambia en todo lo que vimos sobre todo en nosotros mismos. Buscamos nuestro propio reflejo y encontramos a un extrago allí, o peor en, solo una tenue silueta, un fantasma que vive en un pasado que acaba de ser salado. Este primer capítulo de nuestro tiempo llenos es para es fantasma. Es para esa parte de ti que se siente fracturada, perdida o incompleta. No estamos aquí esta noche para intentar reconstruir y convertir en la persona que eres antes. Y esa persona, como una fotografía de un yo pasado, fue hermosa y real. En su época, para el tiempo ha seguido adelante, y nosotros también debemos hacerlo. En cambio, estamos aquí para aprender el delicado y valiente arte de recoger los fragmentos, de observar lo que queda y descubrir una verdad mucho más profunda, y resiliente que la que creemos haber perdido. Este es el camino de la reflexión destrozada. Comencemos con una historia. En un pequeño pueblo enclavado entre un bosque tranquilo y un mar susurrante, vivía una mujer llamada Elara. Su vida se entrelazaba con la de otro hombre llamado Leo. Cada risa era como la calidez del sol matutino, y cada presencia era la calma de la espesura del bosque. Su hogar era sencillo, pero en él colgaba un espejo. No era un objeto grandioso ni recargado. Su marco estaba talado con un trozo de madera flotante que habían encontrado juntos en la orilla, pulido por el mar y sus propias manos. Pero este espejo era la posición más preciada de Elara, pues en él veía a la mujer que siempre había sonado ese ardor al mirar sus plateadas profundidades. No solo vio su propio rostro, se vio reflejado en los ojos de Leo. Vio a la mujer querida, a la compañera que necesitaba, al alma que comprendía profunda y completamente. El espejo le mostró una versión de sí misma completa, intacta y radiante, un resplandor que parecía emanar no de ella, sino del amor que la rodeaba. El reflejo era firme, claro y perfecto. Era, creía ella, su yo más auténtico. Cada mañana se miraba en él y sentía una profunda rectitud, una sensación de pertenencia no solo a su hogar, sino a su propia piel. El espejo confirmaba su existencia, su valor, su lugar en el mundo. Entonces, una temporada, los vientos del cambio soplarán en su aldea, como en todas las vidas. Leo fue llamado por un deber a una tierra lejana, un viaje del que no regresaría. Su despedida estuvo llena del dolor de 1000 mañanas no vividos. Cuando la última puerta se cerró y el sonido de sus pasos se desvaneció en el silencio del mundo,
el ahora sintió un vacío que nunca había conocido. La luz de la casa parece diferente, más tenue. Camino, como en un sueño, hacia el espejo. De madera flotante, necesitando ver algo familiar. Algo que la anclara en esta nueva y aterradora realidad. Se miró al espejo, desesperada por encontrar esa mujer radiante y completa que conoce. Pero el reflejo había desaparecido. En su lugar había una figura pálida y temblorosa, con los ojos abiertos por un miedo que parece absorber todo el color de la habitación. La imagen era tenue, translúcida, un mero eco de la mujer que había estado allí el día anterior. En un instante de puro dolor y reflexivo, se le escapó un sollozo tan crudo que pareció sacudir los cimientos de la cabana. Y mientras el sonido salía de su garganta, una grieta fina y delgada apareció en la superficie del espejo. Empezó en la esquina y recorrió el cristal, y luego otra, hasta que con sonido como el llanto de hilo al romperse, el espejo entero cedió. No explotó hacia afuera, sino que pareció implosionar, derrumbando sobre sí mismo, cayendo en cascada por la pared, y rompiéndose en mil pedazos brillantes e irregulares sobre el suelo de madera. El ara miró, sin aliento, los restos. Era más que cristales rotos. Era su vida. Era ella misma, yaciendo en mil pedazos afilados a sus pies. La totalidad había desaparecido. La imagen perfecta se había borrado. Solo quedaban fragmentos y ruinas. Y en ese momento, creo, con cada fibra de su ser, que ella también estaba rota. Este es el primer y quizás el más profundo dolor de la pérdida. Es la destrucción del yo que creemos real. En el lenguaje sereno de las enseñanzas del Buda, esta experiencia señala una verdad profunda, a la que a menudo nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Es la verdad de ENATTA, que a menudo se traduce como no yo. Esto no significa que no existes. Mira de ahora mismo, respirando en este espacio tranquilo, sintiendo el peso de tu cuerpo, escuchando estas palabras. Estás innegablemente aquí. Significa que no hay un yo, fijo, permanente y independiente que exista. Como una estatua en el museo de tu alma, creemos que somos una sola cosa sólida, un sustantivo. Para las enseñanzas sugieren que somos más como un proceso, un verbo. Somos una confluencia de pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones físicas en constante cambio y fluidas. Surgimos y desaparecemos constantemente. A cada instante. El yo que eres hace un año no es el yo que eres hoy. El yo que eres hoy no será el yo que serás mañana. El problema surge cuando nos aferramos a una versión particular de este proceso fluido y declaramos, es soy yo. Y lo hacemos con mayor frecuencia a través de los reflejos que vimos en los demás. Un padre se ve a sí mismo como un protector. Un profesional se ve a sí mismo como competente. Y en una conexión profunda y amorosa, nos vimos como un compañero, un ser querido, un alma gemela. Estos reflejos se sienten maravillosos, se sienten sólidos. Como el espejo de ahora, nos brindan una imagen hermosa, completa y estable en la que creer. Pero sigue siendo solo un reflejo. Depende de la luz de otra persona. Cuando esa persona se ve, la luz se retira y el reflejo se desvanece. El espejo se hace añicos. Y nos quedamos con la sensación de haber sido aniquilados, porque confundimos el reflejo con la realidad.
Confundimos la imagen de nosotros mismos, contenida en la mirada de otro, con nuestro propio ser intrínseco. El dolor que sentimos y esa sensación de estar completamente rotos y perdidos es el dolor de esta profunda incomprensión. La ruptura es un regalo terrible. Es una invitación impactante, dolorosa e inoportuna a dejar de buscarnos en los reflejos y comenzar la búsqueda de la fuente de nuestra propia luz. Volvamos a Lara, sentada en el suelo de su cabana entre los restos brillantes de su antiguo. Durante días no se movió. Los fragmentos del espejo parecen burlarse de ella. Cada uno un recordatorio afilado de la integridad que había perdido. Entonces, una energía desesperada la invadió. Lo arreglaría. Restauraría lo roto. Con cuidado, comenzó a llenar los pedazos. Los bordes eran afilados, while le cortaron los dedos, pero apenas notó el dolor. Intentó encajarlos, borde con borde, buscando las curvas familiares de su propio rostro, pero era imposible. El cristal era un rompecabezas con mil piezas equivocadas. Una estela que contenía el rebelo de un ojo no encajaba con otra que obligaba el recuerdo de una sonrisa. Los fragmentos estaban deformados, while las líneas se negaban a unirse. Sus frenéticos esfuerzos solo crean una caricatura grotesca y distorsionada del rostro que una vez conoció. Sus lágrimas caen sobre los pedazos, desdibujándolos en más. El proyecto era inútil y cada vez más desesperado. No se estaba recomponiendo. Solo estaba demostrando, una y otra vez, cuán irreparablemente había sido rota. Una tarde, mientras estaba sentada en ese estado desesperado, alguien llamó silenciosamente a su puerta. Era un anciano llamado Cato, un maestro en el arte de KINTSUGI la práctica de remender cerámica rota con oro. Era conocido en toda la región no solo por su oficio, sino también por su sabiduría. Había oído hablar de su partida y de su espejo roto. Alara, avergonzada del desorden y de su propio estado desligado, lo dejó y entrar, no ofreció trivialidades ni consuelo fácil. Simplemente miró los miles de fragmentos esparcidos por el suelo, sus dedos vendados y la desesperación en sus ojos. Entonces hizo algo que ella no esperaba. Se arrodilló en el suelo junto a ella, no con lástima, sino con una especie de serena curiosidad. No miró el espacio vacío en la pared donde había estado el espejo. Su atención estaba completamente fija en los fragmentos. No se puede devolver a un río la forma que tenía ayer. Dio con voz tranquila como el agua. Tomó un gran trozo de vidrio. Y no se puede obligar a un reflejo a volver a ser lo que era. No intentó encajarlo en ningún sitio. Simplemente lo sostuvo en la palma de la mano, inclinándolo hacia la luz de la ventana. Dejó de intentar reconstruir el viejo espejo. Susurró. El trabajo ahora no es arreglarlo, sino ver. Le entregó el trozo de vidrio. Mira solo es trozo. Solo est. ¿Qué te muestra? Y ahora, te invito a unir a Lara en esta práctica. Te invito a cerrar los ojos, suavizar la mirada, y a respirar. Visualiza mentalmente el fondo de tu propio corazón, salpicado de los fragmentos brillantes y definidos del yo que crees ser. Observa los fragmentos de los roles que desempeñaste, el futuro que imaginaste, la persona que eres en sus ojos. Existe un impulso natural de reconstruirlo todo frenéticamente, de restaurar la imagen de quien crees que deberías ser. Por un momento, quiero que sientas ese impulso, ese pánico, esa desesperación. Reconócelo.
es el miedo de la mente lo desconocido. Es el terror del ego ante su propia disolución. Agradecer por intento protegerte. Y luego, con gran dulzura, quiero que digas que es impulso se calm. Diga que las manos dejen de intentar arreglar. Diga que descansen en tu regazo. Ahora, tal como que te le indicó a Lara, quiero que te hagas mentalmente y recoges un solo fragmento. No importa cuál. Solo el primero que encuentres. Siente su peso en la palma. No es el espejo completo. No puede mostrar todo. Solo puede mostrar una pequeña verdad. Sosten es fragmento a la luz de tu propia conciencia. No busques tu rostro completo en él. Y esa es la forma tradicional. En cambio, observa lo que este fragmento refleja aquí y ahora. Quizás este fragmento refleja la inmensa profundidad de dolor. Observa con atención. ¿Qué es realmente? ¿Es dolor? Es la prueba innegable de la profundidad de tu amor. Este fragmento te muestra que eres una persona capaz de un amor profundo que transforma el mundo. Es un reflejo de inmensa belleza y fuerza. Es una verdadera parte de ti. Ahora, diga con cuidado es trozo y toma otro. Este es irregular y afilado. Se siente peligroso. Este fragmento refleja tu ira, tu sentido de injusticia. Observalo sin juzgarlo. Esta ira es señal de un límite que se ha cruzado. Es el reflejo de una poderosa fuerza vital dentro de ti. Una parte de ti que reconoce su propio valor y clama cuando no se lo honra. Este fragmento muestra de pasión y de poder. Es otra pieza a ute acute ntica dot toma otra. Una pequeña estila curva. Refleja de soledad. El dolor profundo de la ausencia. Pero mira más profundamente. Esta soledad refleja tu profunda capacidad de conexión. Tu deseo innato de estar en comunión con los demás. Demuestra que no eres una criatura hecha para el aislamiento, sino alguien con un propósito de pertenencia. Esto también es una parte verdadera y hermosa de ti. Ano a ano, continúa este proceso en la quietud de su ser. Runan un fragmento de resiliencia. La parte de ustedes que se levantó esta mañana. Runan un fragmento de recuerdo. Un momento de pura alegría que es suyo para siempre. Runan un fragmento de miedo. La parte de ustedes que es lo suficientemente valiente para enfrentar un futuro desconocido. Verás el viejo espejo. Aquel que mostraba una imagen única, perfecta y inmutable. Era una hermosa ilusión. Era una historia que te contabas a ti mismo. Pero estos fragmentos no mienten. Cada uno refleja una verdad diferente, compleja y poderosa sobre quien eres. El espejo roto no te destruyó, te liberó de la imposible tarea de tener que ser una sola cosa perfecta. Alara se sentó con quedo un buen rato, observando cada fragmento tal como él la había mostrado. Vaya la pieza que reflejaba su valencia, la que reflejaba su bondad, la que reflejaba su profunda conexión con el mar. Empezó a colocarlas sobre un pano oscuro, sin intentar encajarlas, sino dándole a cada una su propio espacio, como estrellas en el cielo nocturno. Un mosaico de verdades. Ella no era una sola cosa, era una multitud. El antiguo reflejo requería de otra persona para existir. Dio quedó en voz baja, mirando la constelación de vidrio que ella había creado. Para esto, aquello, señalando los fragmentos, es todo tuyo. No necesita de nadie más para ser auténtico. El oro que usamos en el kintsugi no oculta las grietas, las ilumina. Honra el viaje que ha recorrido la vasaja. Tu viaje ahora consiste en aprender a honrar estas piezas,
a ver la belleza en tu propio. Y único ser de mosaico. Al concluir esta primera parte de nuestro viaje, descansa un momento con esta imagen. Los hermosos, dispersos y auténticos fragmentos de decir desplegados ante ti. No estás roto. Simplemente has recibido la oportunidad de ver con más claridad que nunca. El dolor por la persona que fuiste es real y merece ser honrado. Permitid. Siéntelo. Es la despedida de una historia que ha llegado a su fin. Pero una nueva historia está comenzando. No se trata de encontrar un nuevo espejo, ni de encontrar una nueva persona que te lo sostenga. Se trata de aprender a vivir como esta nueva constelación de verdades. Se trata de reunir estas auténticas piezas de ti mismo, estos fragmentos de coraje, amor y resiliencia. Y aprender a caminar en el mundo como es nuevo ser al levantarse. Alara sintió una serena claridad que no había sentido en meses y miró por la ventana. Sostenía los fragmentos de un nuevo yo, pero de repente se dio cuenta de que el mundo exterior también había cambiado. Los caminos que solía recorrer con Leo parecen diferentes. El futuro que una vez había visto con tanta claridad era ahora un vasto desierto inexplorado. Todos los puntos de referencia habían desaparecido. Había descubierto la verdad de quién era ahora, pero no tenía ni idea de dónde iba. Aferraba los fragmentos de su nueva identidad, pero se encontraba de pie, sin mapa, en un territorio que ya no reconoce. Y es aquí, en este espacio de desarrollo, donde nuestro propio viaje continuará. Hemos reunido los fragmentos brillantes y veraces de nuestro reflejo destrozado. Empezamos a ver que no somos una imagen única y frágil, sino una vasta y resiliente constelación de nuestras propias experiencias y fortalezas. Sin embargo, al levantarnos del suelo, sosteniendo estos fragmentos de un nuevo yo, puede invadirnos un vértigo diferente. Miramos a nuestro alrededor, y el mundo mismo nos parece extraño. El paisaje familiar de nuestra vida, aquel que navegamos con tanta confianza, se ha convertido en un desierto inexplorado. Los senderos están cubiertos de maleza. Los puntos de referencia han desaparecido y el destino hacia el que caminamos ha desaparecido por completo del horizonte. Este es el desconcertante dilema del cartógrafo cuyo hermoso y intrincado mapa ya no se corresponde con el territorio de su vida. El dolor aquí no es el dolor de un yo roto, sino el terror de un mundo roto. Es la ansiedad de una profunda falta de fundamento. Tal vez tengamos una nueva brújula, pero lamentamos la pérdida de nuestro mapa de confianza. Es mapa era más que papel y tinta. Era una promesa. Era la historia de cómo debían ser las cosas, una narrativa teída a partir de sueños compartidos y planes de futuro. Cuando quien coescribió es mapa con nosotros se lleva la historia consigo, dejando solos en el primer capítulo de un libro que no sabemos escribir. Esta noche, exploraremos este sentimiento de estar perdidos, no como una maldición, sino como un estado sagrado y necesario de devenir. Aprenderemos a dejar atrás el mapa obsoleto, por hermoso que sea, y a leer el terreno vivo del momento presente. Viajemos a un reino de altas montañas y ríos serpentintes, al taller de un hombre llamado Kalen. No había mejor cartógrafo en toda la tierra. Su taller era un santuario de tranquila concentración, con olor a tinta seca, pergamino viejo y la cera de abella que usaba para sellar sus pergaminos terminados. Sus herramientas eran como extensiones de sus propias manos.
Pinceles hechos de la marda más fina, compases de Latin polido y pigmentos molidos de tierras raras y piedras preciosas. La identidad de Kalen era inseparable de su oficio. No era un hombre que debiera mapas. Era el cartógrafo real de la gran obra de su vida. Su obra maestra fue un gran atlas del reino, encargado por el joven y visionario príncipe Alaric. Durante años, ambos habían trabajado en sintonía. El príncipe exploraba los confines del reino, regresando con relatos de valles ocultos, fronteras sin reclamar y los senderos secretos de los montañeses. Y Kalen, con su meticulosa habilidad, plasmaba esos descubrimientos en una realidad sobrecogedora. Cada línea que dibujaba era más que una frontera o un río. Era el testimonio de una visión compartida, un futuro que construyen juntos. Los mapas eran su conversación, su legado. Cuando Kalen miraba el atlas, veía no solo un reino, sino un futuro lleno de propósito, una vida con sentido. Todo desarrollando en colaboración con el príncipe, al que tanto admiraba. Pero los vientos del destino ignoran incluso los planes más minuciosos. El príncipe Alaric, en sus viajes, encontró una vocación que no figuraba en ninguno de los mapas de Kalen. Sintió la atracción de la vida espiritual, un anhelo por el reino interior en lugar del exterior. Con el corazón apesadumbrado, abdicó de su título y de su futuro trono, abandonando el reino para vivir a un remoto monasterio en las nubes, en busca de una verdad diferente. Dejó a Kalen una carta de sinceras disculpas y un cofre lleno de oro, pero para el cartógrafo era una miseria. El oro carecía de significado. El futuro se había esfumado. Kalen se encontraba en su taller. El silencio, de repente, lo ensordeció. Desenrolló el gran mapa de las provincias del norte, un pergamino tan hermoso que una vez hizo olor a la reina. Vio la línea que marcaba el paso del príncipe, un sendero que Alaric había descubierto por sí mismo. Vio la anotación de una ciudad que planeaban construir junto al gran lago, una ciudad que ahora nunca existiría. El mapa ya no era un documento veraz, era una ficción, una mentira hermosa y dolorosa. Cada línea perfecta, cada elegante escritura, era un monumento a un futuro muerto. Se miró las manos, la fuente de su orgullo, y vio las manos de un maestro artesano de mundos imaginarios. Su propósito, su identidad, se habían desvanecido con el príncipe. Esta es la crisis que todos enfrentamos cuando la vida que planeamos se ve repentinamente invalidada. Todos somos cartógrafos. Desde pequeños, comenzamos a dibujar los mapas de nuestras vidas. El mapa de una trayectoria profesional, el mapa de la familia que esperamos construir, el mapa de un futuro largo y compartido con una pareja amada. Dedicamos estas líneas con la tinta de la expectativa y el color de nuestros sueños. Este mapa nos brinda consuelo. Nos da una sensación de control, la creencia de que conocemos el terreno por delante. Se convierte en nuestra guía de confianza. Cuando la persona que era el elemento central de ese mapa, la capital, el gran río, la estrella polar, desaparece repentinamente, todo el mapa se vuelve inútil. Nos quedamos con un documento en nuestras manos que no nos lleva a ningún lugar al que podamos ir realmente. La sensación es de una desorientación profunda y vertiginosa. En la práctica zen, existe un concepto que se relaciona directamente con este estado. Se llama mente principiante. Es un concepto apreciado por los maestros,
Hu saben lo difícil que es alcanzarlo. Un famoso maestro zen dio una vez. En la mente un principiante hay muchas posibilidades, pero en la mente un experto hay pocas. Cuando seguimos el mapa de nuestra vida, actuamos con la mente experta. Conocemos el camino, reconocemos los puntos de referencia, tenemos confianza en nuestra dirección. Nuestra mente es eficiente, pero también tirada. Filtramos todo lo que no se ajusta al mapa que tenemos en la mano. Vimos lo que esperamos ver. La partida de una persona importante de nuestra vida es una forma poderosa, aunque brutal, de retrocedernos a la mente principiante. El experto se pierde. El mapa es inútil. Nos vimos obligados a volver a ser principiantes. Esto se siente como una catástrofe. Se siente como un fracaso, como un descenso. Pero desde una posición de mayor sabiduría, es una gran oportunidad. Solo cuando admitimos nuestra pérdida, empezamos a mirar en nuestro alrededor. Solo cuando el mapa desaparece, empezamos a percibir la riqueza del territorio en el que nos encontramos. La mente principiante no es un estado de ignorancia, es un estado de apertura radical. Es la disposición a verlo todo como si fuera la primera vez. El cielo, una grieta en el pavimento, el sabor del agua, nuestro propio aliento. Significa desprenderse de nuestras ideas preconcebidas sobre cómo funcionan las cosas. Deberías abrirse como el santalán, el cartógrafo experto, lo sabía todo sobre el reino en teoría. Pero, de pie en su taller, se la invitaba a convertirse en un principiante en el reino de su propia vida. Volvamos a su historia. Durante una semana, Kalen no trabajó. Simplemente desenrollaba sus hermosos mapas y trazaba las líneas del futuro muerto con un dedo tembloroso. El dolor y la desilusión se transforman en una IRA fría y profunda. Había sido un necio. La obra de su vida era un monumento a un fantasma. Una noche, en un momento de desesperada lucidez, decidió que tenía que destruir las mentiras. Recogió los pergaminos. Sus manos ya no eran tan suaves como antes, sino ásperas y apresuradas. Levó el invaluable atlas, su legado completo, al patio de piedra detrás de su taller y encendió una gran hoguera. Una a una, arrolló sus obras maestras a las llamas. El mapa de las regiones costeras, con su mar de lápiz lazuli, se convirtió en ceniza negra. El mapa de los bosques susurrantes, colorido de verde malaquita, se convirtió en brasas anaranjadas y desapareció. Sintió una terrible y desgarradora agonía con cada una, pero también una extraña y liberadora ligereza. Cuando el último pergamino, el gran mapa de todo el reino, fue consumido por el fuego, Kalen cayó de rodillas. Ya no era el cartógrafo real, no era nada. Un recipiente vacío. Se quedó allí sentado un buen rato, observando cómo se apacaban las brasas, cuando una figura emergió del crepúsculo. Era una anciana llamada Lyra. Era una viajera, una exploradora cuyo rostro era un mapa en sí mismo, grabado con las líneas del sol y el viento. Había viajado por todo el mundo, a lugares que Kalen ni siquiera podía imaginar. Contempló el fuego moribundo, las cenizas de la obra de su vida y el vacío en sus ojos. Un fuego precioso, dio con voz cálida y ronca. Se necesita mucho coraje para quemar un mapa precioso. Era un mapa de mentiras, dio Kalen con voz hueca. No me llevo a ninguna parte. Ya no tengo ningún propósito. Lyra se sentó en las piedras junto a él.
Seco un objeto pequeño y sencillo de una bolsa que lavaba en el cinturón. Era una brújula con su caja de madera desgastada por el uso, y la agulla vibrando ligeramente en el aire del atardecer. Te equivocas, Dio, ofreciéndoselo. Tenías un gran propósito. Eres lector de mapas. Es una habilidad excelente. Pero hay otra habilidad más vital. Es la habilidad de leer el territorio. Un mapa es algo muerto. Es un recuerdo del pasado. Te das dan están las cosas. Nunca podrá decir dan estas son. Le puso la brújula en la mano. Esto. Dio, no te das a dónde ir. No te muestra el destino. No te permite un camino seguro. No te ofrece una gran historia del futuro. Solo es una cosa simple y milagrosa. Te das donde está el norte. Te das donde estás ahora mismo, en relación con el mundo. Quien lee un mapa, mira el papel. Quien lee una brújula, mira el mundo. Tu propósito no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado. Ya no se te pide que lees el mapa. Se te invita a leer el mundo. Así que ahora te invito a encontrar un lugar de quietud. Deja que tu cuerpo se inacomodo. Deja que tu respiración sea tranquila. En la quietud de tu mente, quiero que desenrolles tu propio mapa. El mapa de la vida que se suponía que tendrías con esta persona. Observalo con tu detalle. Observa las líneas del futuro que trazaron juntos. Observa los hitos de las bromas privadas, los sueños compartidos, las rutinas cómodas. Observa el destino hacia el que caminaban. Reconoce la belleza de este mapa. Fue una creación maravillosa. Fue tejido con amor y esperanza. Siente el dolor que surge al reconocer que este mapa ya no es actual. Permitid sentir la tristeza de esta hermosa historia que liga a su fin. No te aprecies. Honra el mapa. Honra el sueño. Ahora, con gran intención, quiero que realices una pequeña ceremonia. No necesitas quemar tu mapa con aire. Quizás simplemente puedes visualizarte enrolándolo con manos suaves y respetuosas. Al enrolarlo, no lo distraes. Reconoces que pertenece a un capítulo pasado. Es un recuerdo, no una guía. Quizás puedes atarlo con una cinta de luz y colocarlo en un estante de la gran biblioteca de tu corazón. Una historia perchada para recordar, pero no para revivir. Siente la liberación en esta acción. La ligereza de soltar una carga pesada. Y ahora en nudo. Ahora te encuentras en el presente sin un mapa. No hay una historia del mañana a la que aferrar. Solo existe el territorio vivo del ahora. Puede que te dé miedo. Puede que te sientas vacío. Pero es desde aquí que comienzan todos los verdaderos viajes. Ahora encontramos tu brújula. A diferencia de la de Lyra, tu brújula no está hecha de madera y de latín. Está hecha de tu propia conciencia viva. Busca su agulla. La primera agulla es tu respiración. Observa la sensación del aire entrando en tu cuerpo y la sensación de salir. Este es tu verdadero norte. Siempre está aquí, en el presente. Cuando te sientes perdido, puedes volver al ancla de tu respiración. Siempre te dirá dónde estás. Aquí. La segunda agulla de tu brújula es la sensación en tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo en la silla o la cama. Siente el contacto de tus pies con el suelo. Siente la temperatura del aire en tu piel. Estas sensaciones son reales. Están sucediendo ahora mismo. No son recuerdos del pasado ni ansiedades por el futuro. Son la verdad del momento presente. Forman parte del terreno vivente. La tercera agulla es el sonido en la habitación.
sin adecuator. En I juzgar, simplemente escucha. El zumbido de la casa, el tráfico lejano, el sonido de tu propia respiración tranquila. Estos sonidos son la textura de la suavidad, esta es tu brújula. Respiración, cuerpo, sonido. Es simple, pero profunda. No te ofrece un destino, pero te ofrece algo mucho más valioso, un punto de partida. Te ofrece una manera de estar plenamente presente, aquí mismo, en el único momento que realmente tienes. Kalen, el cartógrafo, finalmente dejó su taller y se unió a Lyra en sus viajes. Tuvo que aprenderlo todo de nuevo. Aprendió a leer el significado del viento, el lenguaje de las estrellas y las historias que contaban las huellas de los animales. Se convirtió en un explorador no del papel, sino de la realidad. Encontró una alegría más profunda y un propósito más profundo en la incertidumbre del viaje que en la certeza de sus mapas. Aprender a vivir sin nuestro mapa es un acto de valencia. Requiere que cambiemos la comodidad de nuestras expectativas por la vitalidad de nuestra experiencia directa. Dejamos atrás la historia de lo que debería haber sido, y nos abrimos a la verdad de lo que es dado. Pero mientras nos encontramos aquí, aprendiendo a confiar en esta brújula interior, puede surgir una pregunta más profunda. ¿Por qué fue tan difícil soltar el mapa desde el principio? ¿Por qué nos aferramos tanto en nuestros planes y expectativas, incluso cuando sabemos que no llevan a ninguna parte? Es porque tememos el vasto océano abierto desconocido. Inhalamos la ilusión de certeza. Y en ese anhelo nos sentimos tentados a echar un ancla, aferrarnos a algo, a cualquier cosa, que parezca sólido, para evitar ir a la deriva. Pero, y si precisamente a lo que nos anclamos no es roca sólida, sino arena movediza y inestable. Hemos soltado el mapa. Nos encontramos en el territorio desconocido de nuestra propia vida, aprendiendo, momento a momento, a confiar en la brújula interior de nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Es un lugar valiente donde estar. Pero al estar en esta nueva isla, contemplando el vasto océano abierto del futuro, un miedo primario puede aflorar. La inmensidad absoluta y impredecible de todo puede ser abrumadora. No hay destinos prometidos al afuera, and hay garantías de un paso seguro. Y ante esta hermosa y aterradora libertad, la tentación es hacer cualquier cosa menos zarpar. La tentación es encontrar un puerto, echar el ancla y aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Esta parte de nuestro viaje ya nos trata sobre ese ancla. Se trata de investigar el poderoso acto subconsciente de aferrarnos, que confundimos con seguridad. Respondemos a la pregunta que surgió en los momentos de calma de nuestro último capítulo. ¿Por qué es tan difícil soltar, incluso cuando sabemos que nuestros planes y mapas son mentales? Es porque tememos ir a la deriva. Tememos lo desconocido. Y así, echamos un ancla pesada en el fondo marino de nuestro pasado, creyendo que nos mantendrá firmes. Pero esta noche, examinaremos detenidamente este ancla y nos haremos una pregunta difícil pero liberadora, que pasaría hacia el suelo. Al que estamos anclados no fuera roca sólida, sino simplemente arena movediza? Contemos la historia de un hombre llamado Arian, un capitán nacido en una larga familia de marineros. Era el capitán de un magnífico barco llamado Vagabundos, una embarcación de sueños. Su casco talado con las maderas más resistentes. Sus velas teñidas con el lino más fino. Sus mástiles tan altos que parecen raspar las nubes. El vagabundo
Fue construido para el comercio costero y para el transporte de pasajeros entre puertos conocidos. Era un barco de exploración, diseñado con una quilla profunda para soportar las fuertes olas del océano abierto y una jarcia, capaz de captar los vientos de los confines del mundo. Pero he aquí la paradoja de su capitán. Arian era un hombre que amaba el mar, pero también la temía. A él le encantaba el del mar, el romance de tierras lejanas, las canciones de los marineros, la belleza de un barco a toda vela. Pero temía profundamente su poder impredecible, sus tormentas repentinas, sus profundidades inescrutables. Y así, el capitán Arian conservó su magnífico barco, el vagabundo, una pequeña bahía protegida. La bahía era hermosa, con aguas turquesas y arena blanca y suave. Estaba tranquila, protegida de los fuertes vientos, un lugar de serena previsibilidad. Y en esta bahía, Arian había echado el ancla. Era un ancla enorme, una obra maestra del arte de la herrería. Arian estaba inmensamente orgulloso de ella. Remaba en un pequeño esquife solo para admirarla. Su gran figura de hero descansando solidamente sobre el lecho marino arenoso. Pulía su gruesa cadena hasta que los eslabones brillaban. Hablaba de su inmenso peso, de su hogar inquebrantable. Para él, el ancla era la heroína de la historia. Era lo que mantenía su perchado barco, a salvo del océano traicionero impredecible. Era su símbolo de seguridad, su garantia contra el caos que tanto temía. Se había convencido de que su propósito no era gobernar el barco, sino ser el diligente guardián de su ancla. Había cambiado el viaje por la ilusión de seguridad, y al hacerlo, había olvidado para que estaban hechos él y su barco dad. Esta es la naturaleza misma del aferramiento. Cuando el futuro se siente como un océano aterrador tras una gran pérdida, nos refugiamos en la bahía protegida del pasado. Y echamos un ancla. Esa ancla puede ser una colección de recuerdos que repetimos obsesivamente. Puede ser una esperanza de reconciliación que nos negamos a soltar. Puede ser una historia que nos repetimos una y otra vez. No puedo ser feliz sin esta persona. Oh, mi vida ya no tiene sentido. Como el ancla de Arian, estas cosas pueden sentirse fuertes y seguras. Parecen sostenernos en las aguas turbulentas del dolor. Pero debemos mirar más de cerca. En las enseñanzas budistas, este acto de guerra se conoce como padanas, un eslabón fundamental en la cadena del orden dependiente. El complejo proceso que describe cómo surge el sufrimiento. El padán es el estado mental que sigue al anhelo. Primero hay una sensación, luego un anhelo de que esa sensación continue o termine, y luego viene el aferramiento, la decisión de aferrarnos, de construir nuestra identidad en torno a ese anhelo. Es el momento en que la mente se contrae y dice, yo ... detengo esto, o yo no puedo perder esto. Es vital entender que el perdonado es lo mismo que el amor. El amor es expansivo, generoso y liberador. El amor desea el bienestar del otro, incondicionalmente. Si amas de verdad a un pájaro, no lo mantienes en una jaula. Encuentras alegría en su vuelo, incluso si se aleja de ti. El apego, por otro lado, es una jaula. Es constrictivo, posesivo, y nace del miedo. Es el intento desesperado del ego de impedir el cambio, de congelar la realidad de una manera que se siente segura. El apego dice, necesito que este pájaro se cuide en su jaula, por su canto hac y ... a mí, sentirse menos solo. Cuando nos aferramos al recuerdo de alguien que se ha ido,
Convertimos la hermosa y viva experiencia del amor en un ancla pasada y sin vida. Recordarlo con cariño, gratitud, incluso tristeza, es saludable. Eso es honor, amor. Para repetir obsesivamente cada momento, néganos a crear nuevos recuerdos y organizar todo nuestro presente en torno a su ausencia es aferrarnos. Es anclar nuestra magnífica embarcación en una bahía poco profunda, mientras fue construida, para explorar los vastos océanos de la vida. Nos convertimos en guardianes de un recuerdo, en lugar de capitanes de nuestra propia existencia. Volvamos al capitán Arian en su tranquilo puerto. Durante ecos, su vida fue tranquila. Observaba los grandes barcos pasar frente a la bahía, sintiendo una mezcla de lástima por sus arriesgadas decisiones y una envidia secreta y persistente. Pulía la cadena de su ancla y alababa la arena por su firme y suave hogar. Quería haber tomado la decisión acerta y entonces es luego la gran tormenta. No era un vendaval normal. Era una tempestad nacida del cambio de estación, una tormenta con una fuerza que podía transformar la mismísima costa. El cielo se tinó de un púrpura amoratado, y el mar, incluso dentro de la bahía protegida, empezó a agitarse con una fuerza aterradora. Al principio, Arian sintió una oleada de orgullo. Mi ancla resistirá. Se dio, apretando el cabrestante, sintiendo la tensión en la gran cadena. Por eso me he cuidado aquí. Esta es la prueba de mi sabiduría. Para la tormenta era implacable. Las olas se convirtieron en montañas líquidas, rompiendo contra las orillas de la bahía, y lograron algo que Arian jamás había considerado. La fuerza misma del agua agitada comenzó a erosionar el fondo marino. La suave y blanca arena en la que había confiado durante ecos estaba siendo arrastrada por las violentas corrientes. El ancla, que había estado apoyada en un lecho de arena de varios metros de profundidad, quedó expuesta de repente. Y entonces, con una sacudida espantosa, comenzó a arrastrarse. Arian observa con horror como su barco, que creía completamente seguro, comenzaba a ser arrastrado no hacia el mar abierto, sino hacia los lados, hacia las rocas escarpadas y traicioneras, que bordeaban los acantilados de la bahía. El ancla, su símbolo de seguridad, era ahora precisamente lo que aceleraba su perdición. Al retenerlo en un lugar, la impedía navegar entre las olas, virar la proa del barco hacia el oleaje como lo haría un verdadero marinero. Era un peso muerto que lo arrastraba inexorablemente hacia la destrucción. En un momento de terror electrizante y absoluta claridad, lo comprendió. El ancla no era su salvadora, era su captora. La verdadera seguridad no estaba en el puerto. Estaba en la navegabilidad de su barco y en su propia habilidad como capitán. Su única oportunidad era afrontar la tormenta con sus propias fuerzas. Con manos temblorosas, agarró un hacha pesada. Corrió hacia la proa, azotado por el viento. Y la lluvia. Contempló la gran cadena tensa, objeto de sus ecos de devoción. Era la manifestación física de su miedo. Y con un grito agrio, mitad terror y mitad liberación, blandió el hacha una y otra vez contra un único eslabón de hierro. Saltaron chispas en la tormenta. Finalmente, con crujido potente y resonante, el eslabón se rompió. La cadena atravesó el cabrestante del ancla y desapareció en el mar embravecido con un estruendo atronador. El ancla había desaparecido al instante. El vagabundo libre.
Las olas las arandiban y la azataban, pero yo no la estraban. Ariam, con el corazón. Ladiendo con fuerza, con una mezcla de miedo y una alegría salvage y emocionante, se abalanzó sobre el timón. Volvía a ser capitán. Hizo girar el timón, girando la proa del barco hacia las poderosas olas, cabalgando sobre ellas en lugar de ser aplastado por ellas. Había entrado en la danza. Estaba en el océano abierto y tormentoso, pero por primera vez en ecos estaba realmente a salvo. Estaba vivo dad así que diríamos nuestra mirada hacia nuestro interior. Encontramos el ancla que hemos dejado caer en el fondo del mar de nuestro pasado. Respira lento y profundamente y pregúntate con sinceridad. ¿A qué ancla te aferras? Es un recuerdo específico que sigues repasando, esperando extraer un nuevo significado, una gota de consuelo. Es una fotografía que miras, no con tierno carico, sino con un anhelo desesperado por volver atrás en el tiempo. Quizás esta ancla sea una esperanza, una fantasia de que volver, una historia que mantiene vida en un estado de animación suspendida, esperando. O tal vez el ancla sea una creencia, una convicción férrea y profunda como nunca volver a encontrar un amor así. O mis mayores días quedaron atrás. No juzgues lo que encuentras, simplemente identificalo. Observalo con claridad. Esta es tu ancla. Ahora, siente sus efectos. Siente su peso. Siente la inmensa tensión de su cadena, que corre desde la proa de tu corazón hacia las profundidades. Puedes sentir cómo te retiene, cómo mantiene tu magnífica embarcación, construida para la exploración y nuevos horizontes, atrapada en las aguas poco profundas de lo que fue. Puedes sentir la sutil y chirriante vibración al arrastrarse en la arena, un recordatorio constante de tu estado estático. Reconoce la tensión que esto crea en tu cuerpo, en tu mente. Este apego no es un estado de reposo, es un estado de esfuerzo constante y agotad o .ahor. Te invito a realizar un acto de imaginación sagrada. Visualiza mentalmente unas tierras doradas o un hacha pasada y poderosa. Brilla con la luz de la conciencia pura. No tienes que hacer nada todavía. Solo recuerda que tienes la herramienta. La capacidad de liberación ya está en ti. Leva la herramienta a la gran y tensa cadena de tu ancla. Siente su disponibilidad. Y imagina, por un momento, cómo se sentiría correr ese eslabón. Imagina el sonido al romperse. Imagina el latigazo de la cadena al desaparecer en el agua. Y imagina es primer, aterrador y emocionante tirón de libertad. La sensación de estar libre. La sensación de estar a la deriva. Sí, pero también la sensación de estar en movimiento. De responder a las corrientes de la vida una vez más. No tienes que cortar la cadena esta noche. La práctica consiste simplemente en saber que puedes. La práctica consiste en dar cuenta de que el ancla es una elección, no una necesidad. El poder de soltarla ha estado en tus manos to do esto. Tiempo dad. La lección del ancla en la arena es que lo que a menudo percibimos como nuestra mayor seguridad es, en realidad, nuestra limitación más profunda. Nuestro apego al pasado, nuestro apego a lo que se fue basado en el miedo, no nos protege de las tormentas de la vida. Garantiza que, cuando llegan, no somos libres de sortearlas con destreza y gracia. La verdadera seguridad no reside en aferrarse con más fuerza. Se encuentra en soltar y en confiar en nuestra propia navegabilidad innata, nuestra resiliencia, nuestra capacidad para afrontar el mar abierto de la vida,
pero al estar en la cubierta de nuestra embarcación recién liberada, surge una nueva conciencia. Hemos cortado el ancla, pero que nos queda. El acto de aferrarnos, de permanecer anclados en un lugar, mientras anhelamos algo que no podemos tener, crea un estado muy particular en nuestro interior. Crea un vacío, una sensación de profunda carencia. Es un hambre constante y profunda del pasado, una sed que ningún momento presente parece caer. Es este estado interior de insatisfacción perpetua, nacido del hábito de aferrarnos, el que ahora debemos afrontar. Porque, cuando nos anclamos en el pasado, corremos el riesgo de convertirnos en un fantasma en el magnífico festín de nuestra propia vida. Hemos cortado la pesada y pesada cadena del ancla. Nuestro barco es libre. Semis en la superficie del océano viviente, libre ya de las arenas movedizas del pasado. Hay un momento de euforia en esto, un suspiro de libertad. Pero, ¿qué viene? Después? A menudo, lo que viene es una profunda y desconcertante sensación de vacío. Estamos rodeados por la inmensidad de la vida, pero sentimos una sed profunda y dolorosa. Estamos en la deriva en un mar de posibilidades, pero un viento sombrío sopla en nuestras vidas. Esta es la paradoja de la liberación temprana. El mundo exterior está lleno de potencial, pero nuestro mundo interior está atormentado por un poderoso hábito de carenciedad. El acto de aferrarse lo que se ha ido condiciona el corazón a sentir un hambre constante y persistente por algo que no está. Entrena la mente a ver solo el vacío en la almohada, a escuchar solo el silencio don antes había risa. Incluso cuando soltamos el ancla, este hambre condicionado persiste. Este próximo capítulo de nuestro viaje está dedicado a comprender este doloroso estado interior. Lo haremos a través de una de las alegorías más poderosas de las tradiciones orientales, la historia del espíritu hambriento. Porque solo al enfrentar este vacío varas dentro de nosotros mismos podemos aprender a nutrirnos de verdad. Imaginemos a un hombre llamado Silas. En su vida anterior, Silas era un hombre cuyo mundo estaba lleno. Sus días estaban llenos de propósito, risas y un amor profundo y perdurable que era el sol y la luna de su cielo. Su corazón era una copa llena y bebía de él libremente. Pero un día, el mundo cambió, como nos sucede a todos y el amor que había definido su universo desaparece. La copa de su corazón no solo se vació, se hizo añicos. Y en ese espacio vacío, algo nuevo y terrible comenzó a crecer. Comenzó como un vacío silencioso, una sensación de ser eternamente ignorado. Por la alegría. Pero pronto, el vacío se convirtió en un dolor físico. Un vacío roto en la boca del estómago que ningún alimento podía tocar. Comía, pero no sentía satisfacción. Adelgazó, pero este vacío interior creció, convirtiéndose en una vasta y hinchada caverna de necesidad. Su garganta, metafóricamente, se tensó y estrechó, como si no permitiera nada. Sin darse cuenta, Silas se había transformado. Se había convertido en lo que las viejas historias llaman un negro un fantasma. Hambriento. Caminaba en el mundo de los vivos, pero ya no era uno de ellos. Era una criatura de hambre perpetua y insatiable, condenado a vagar por un mundo que parece lleno para todos, menos para acute él de una tarde. Su vagabundo sin rumbo lo llevó a un alto muro de piedra, por encima del cual se oyen música y risas. Encontró una puerta entreabierta y eco un vistazo al interior. Vio un magnífico jardín,
iluminado por cien faros que colgaban de los ramas de árboles centenarios. En el centro del jardín se disponía un gran festín sobre largas mesas de madera. Había todo lo que uno pudiera decir, montadas de pan humano recién horneado, cuencos de frutas relucientes y de tonas joya, bandages de carnes y verduras asadas, y grandes garrafas de vino tinto intenso. La gente estaba reunida alrededor de las mesas, comiendo, hablando y riendo, con los rostros radiantes de satisfacción bajo la calidad. Para Silas, cuyo ser entero era un único y agonizante grito de deseo, esto era a la vez el cielo y el infierno. Este es el estado del corazón que no ha aprendido a sanar de la perdida. Nos encontramos al borde del festín de la vida. Vimos a otros encontrar alegría, enamorarse, celebrar placeres sencillos, y puede sentirse como un insulto personal. Vimos la abundancia del mundo, pero estamos excluidos de ella por la condición de nuestra propia mente. Las enseñanzas del Buda tienen un nombre específico y poderoso para esta condición. Es motor del sufrimiento. Esta la palabra suele traducirse como ángelo, para una traducción más visceral y precisa es sed. Es una fuerza impulsora profunda y primaria. Esta sed, enseñó el Buda, es la raíz misma de nuestro sufrimiento. Y se presenta en tres formas distintas. La primera, y más obvia, es la sed de placeres sensoriales. Akma tan esta, es la sed que Silas sintió al contemplar el festín. Es la desesperada creencia de que si tan solo podremos consumir algo del mundo exterior. Una nueva relación, una nueva posición, una nueva distracción. Finalmente llenaríamos el profundo vacío interior. Intentemos llenar el vacío con placeres fugaces, solo para descubrir que el vacío es infinito y el placer se desvanece, dejando la sed más intensa que antes. Debajo de esto hay una sed más profunda y sutil. Es la sed de ligar de existir. Bavatanas es el ángelo desesperado de que la vida sea diferente de lo que es. Para Silas, no era realmente el pan ni el vino lo que quería. Era su antigua vida. Era la sed de convert irse. El hombre feliz que, una vez fue, tener a la persona que amaba de vuelta a su lado. Esta es la sed que nos mantiene anclados en el pasado. Fantaseando con realidades alternativas y discutiendo con lo que es. Es un poderoso motor de sufrimiento porque es una sed de lo imposible. Y cuando el dolor de estas dos primeras seds se hace demasiado insoportable, puede surgir una tercera. La sed de no devenir, o vivatanist, es el ángelo de Ovidio. Es el deseo de adormecer, de aniquilar la sensación, de dejar de existir en lugar de sentir la agonía del hambre insatiable. Es el deseo de simplemente no sentir nada más. Es un rechazo a la vida, un deseo de cerrar el corazón por completo. La profunda sabiduría de esta enseñanza radica en que el camino a la paz no se encuentra intentando frenéticamente satisfacer estas tres seds. Es una tarea imposible. El océano no puede sacar la sed de un hombre que bebe agua salada. El camino es detenerse, darse la vuelta y mirar directamente a la sed misma. Es comprender su naturaleza, ver cómo funciona y, con gentileza y paciencia, retirar nuestra lealtad. Volvamos a Silas, el espíritu hambriento, de pie al borde del magnífico banquet. Su sed, su temez convirtió en un infierno furioso. Ya, no podía soportarlo. Con un gemido sordo, se tambaleó hacia el jardín y se abalanzó hacia la mesa más cercana.
Tu su ser estaba concentrado en una hogaza de pan, en caliente del horno. La agarró con manos temblorosas. Paró al abrírsela la boca. Delgada como una aguja, se produjo una transformación aterradora. El pan suave y fragante se convirtió en una nube de ceniza gris asfixiante en sus manos. La dejó caer con náuseas. Frenético, cogió un racimo de uvas de un morado intenso. Las centípedas y líneas de vida en la palma de la mano, pero al levantarlas, se convirtieron en piedras duras, redondas y sin vida. Las apartó y cogió una copa de vino, pero al intentar beber, fue como si bebiera el mismísimo mar amargo. Fue de pleito en pleito, con la desesperación creciendo con cada intento fallido. Todo lo que intentaba consumir, cada placer potencial que intentaba alcanzar, se convirtió en polvo, piedra o veneno en el umbral de sus labios. Sus frenéticos esfuerzos por sacar su hambre solo la amplificaban, creando un círculo vicioso de ansia y sufrimiento que lo sumió en la desesperación más absoluta. Finalmente, no pudo hacer más. Con las energías agotadas, la esperanza desvanecida se desplomó sobre la suave hierba al borde del festín. Se rindió. Se rindió total y absolutamente. Ya no tenía fuerzas ni para intentar conseguir lo que quería. Simplemente permaneció allí tendido, con la mejilla contra la tierra fresca. Y por primera vez, no intentaba absorber la escena, sino que era un simple testigo. Observa la danza de la luz de la linterna entre las joyas. Oyó el murmullo de las conversaciones, no como un sonido que lo exclara, sino simplemente como un sonido presente. Vio a un niño perseguir una luciérnaga, y no luchaba contra la realidad. Simplemente la dejaba ser lo que era, y se permitía ser lo que era. Un hombre vacío y afligido tendido en la hecha irpiedad, en ese momento de profunda entrega. Algo cambió. La niña que perseguía a la luciérnaga, una niña de ojos bondadosos y curiosos, la vio allí tumbada. No tuvo miedo. Se acercó a él, y del pequeño cuenco que lavaba, tomó un grano perfecto de arroz blanco al vapor, y lo colocó con cuidado en la palma de su mano. Silas lo miró fijamente. Esperaba que desapareciera o se convirtiera en una moda de polvo. Pero permaneció. Era solo un grano de arroz, brillante a la luz de la linterna. Con cautela, se lo llevó a los labios. Y ocurrió un milagro. No se convirtió en cenizas. Pudo ingerirlo. Y es grano, tan pequeño y sencillo lo nutrió de una manera que, todo el magnífico festín jamás podría haberlo hecho. Era un alimento que no nace de aferrarse, sino de recibir. Era una sanación que no provenía de una búsqueda frenética de más, sino de la aceptación de una verdad pequeña y sencilla. Este es el momento que todos estamos invitados a encontrar. Es el momento en que dejamos de luchar contra nuestro propio vacío. Te invito ahora a encontrar ese lugar de hambre dentro de ti. ¿Dónde reside en tu cuerpo? ¿Es un vacío en el pecho, un nudo en el estómago, una prisión en la garganta? No le tengas miedo. Por un momento, simplemente permanece con él. Reconoce su presencia. Y ahora, contempla el festín de tu propia vida. Quizás no lo parezca ahora mismo, pero busca las cosas sencillas. La sensación de la manta contra tu piel. El ritmo tranquilo de tu respiración. El sonido ambiental del espacio en el que te encuentras. Estas son las ofrendas del momento presente. Al igual que Silas, a menudo nos sentimos aislados de ellas,
porque anhelamos un elemento diferente que ya no está disponible. Solo por ese momento, te invito a practicar el arte de la rendición. Deja de intentar sentirte mejor. Deja de esforzarte por ser feliz. Deja de aferrarte a una sensación o una realidad diferente. Simplemente recuéstate en la fresca hierba del presente y sé testigo. Sé testigo de tu propia hambre sin juzgar. Sé testigo del mundo que te rodea sin necesidad de consumirlo. Simplemente permanece aquí. En esta quietud, quizás tú también puedes percibir un solo grano de arroz. Podría ser una simple respiración. Podría ser un momento de gratitud por el simple hecho de estar a salvo en ese momento. Podría ser un destello de autocompasión por el inmenso dolor que sientes. Deja que es simple detalle entre. No te aferres a él, simplemente recibelo. Deja que te nutra. Así es como comienza la sanación. No con un gran festín, sino con un solo grano de arroz, recibido en un momento de conciencia entregada. La historia del fantasma hambriento nos enseña que nuestro anhelo profundo y doloroso, nuestro tan en fuego que puede consumirnos si lo alimentamos con nuestros frenéticos esfuerzos. Cuando nos aferramos, sufrimos. Pero la historia también ofrece una profunda esperanza. El momento de liberación, el momento de alimento, luego después de que Silas se agotara en su lucha. El dolor de su hambre, el ardor de su ansia, lo habían llevado al borde del colapso. Y en ese colapso se perdió un gran avance. Esto nos lleva a un punto de inflexión crucial en nuestro propio camino. Hemos analizado nuestro sufrimiento, nuestra desorientación, nuestro apego y ahora, nuestro anhelo profundo y insatiable. Esta energía de sufrimiento se siente como una fuerza puramente destructiva, un fuego que amenaza con quemar nuestras vidas. Pero, ¿y si esa fuera solo una forma de verlo? ¿Y si el fuego no solo destruye? En menos de un alquimista experto, el fuego más intenso no es una maldición, sino una necesidad. Es el mismo elemento que se utiliza para quemar las impurezas, para fundir el plomo opaco y pesado, y para revelar el oro puro y brillante que llevamos dentro. Y si el calor agonizante de nuestro dolor no estuviera destinado a destruirnos, sino a transformarnos. Nos hemos sentado en la quietud de nuestra propia entrega, presenciando el hambre voraz de nuestro corazón. Hemos visto como nuestro afán frenético por el festín de la vida solo profundiza nuestro sufrimiento. Y como, en un momento de silenciosa aceptación, un solo grano de arroz, una sola respiración, un solo instante de autocompasión puede ofrecer más alimento que todo nuestro esfuerzo. Esto nos lleva a un profundo punto de inflexión. Hemos reconocido el vacío. Hemos sentido el fuego agonizante de nuestro anhelo. El instinto humano natural es huir de este fuego, echar el agua encima, hacer cualquier cosa para extinguir su calor. Tratamos nuestro dolor como un enemigo, pero esta noche nos haremos una pregunta valiente. ¿Y si este fuego no fuera el enemigo? ¿Y si el intenso y abrasador calor de nuestro dolor, nuestra ira, nuestra soledad, no fuera signo de que nuestra vida se está destruyendo, sino de que una poderosa transformación intenta tener lugar? Los antiguos místicos y alquimistas conocen un profundo secreto. No se puede crear oro sin un fuego inmenso y aterrador. Este próximo capítulo de nuestro viaje trata sobre aprender a vernos no como víctimas de nuestro dolor, sino como alquimistas. En el laboratorio de nuestro propio corazón, y en nuestro sufrimiento como el fuego sagrado que puede convertir el plomo de nuestro dolor en el oro de la sabiduría.
entremos en el taller de paredes de piedra, de un joven llamado Liam. Era aprendiz de alquimista, y había dedicado su vida a la gran obra, la transmutación de metales básicos en oro puro. Su laboratorio estaba repleto de todo lo necesario: mapas de la luna y las estrellas, completos vasos de precipitados y retortas de vidrio, y estanterías repletas de libros arcanos. En el centro de la habitación se alzaba una gran foria de piedra. Liam tenía todo lo necesario, excepto un elemento crucial: el courage. La adoraba el fuego para Liam. El fuego era una fuerza salvaje y destructiva. Había visto cómo podía consumir madera, ennegrecer piedra y convertir objetos bellos en cenizas. Por eso, en su trabajo, era tímido. Usaba el fuel con suavidad, avivando solo pequeñas llamas tibio-parpadentes en la folla. Colocaba su crisol, lleno de un trozo de plomo opaco y pesado, sobre ese escaso calor. Esperaba, mediante la delicadeza y la persuasión, lograr que el plomo liberara su naturaleza dorada y oculta. Observaba durante horas, susurrando palabras de aliento al metal, pero sus resultados siempre eran los mismos. El plomo se calentaba, incluso se ablandaba y perdía su forma, pero siempre permanecía igual, opaco, pesado y gris. Su frustración se transformó en desesperación. Quizás las historias eran falsas. Quizás la transformación era solo una mentira reconfortante. Así es como a menudo abordamos nuestro propio dolor, nuestro duelo, nuestra angustia, nuestra soledad. Este es el plomo en el crisol de nuestras vidas. Se siente pesado, soso y inútil. Y naturalmente nos aterroriza el fuego de sentirlo plenamente. Así que usamos llamas pequeñas y tímidas. Nos distraemos, racionalizamos, nos sumergimos en el sentimiento, pero nos retiramos en cuanto el calor se vuelve incómodo. Controlamos nuestro duelo. Intentamos persuadirlo para que nos deje en paz. Y el resultado es el mismo que el de Liam. El peso de plomo en nuestros corazones puede cambiar de forma. Puede sentirse más cálido un día y más frío al siguiente, pero permanece. La transmutación nunca ocurre, porque no hemos estado dispuestos a conectar con el elemento que la hace posible. El fuego. La primera de las cuatro nobles verdades del Buda es la verdad. Dedicasto suele traducirse como la vida y sufrimiento. Lo que puede parecer un veredicto pesimista y definitivo, pero es un profundo malentendido. No es un veredicto, es un diagnóstico. Es el primer paso valiente de cualquier sanación verdadera. Es el alquimista que mira con determinación la sustancia. En su crisol y admite, esto es plomo. No es fingir que es otra cosa. No es decir que fuera otra cosa. Es la aceptación simple, clara y radical de lo que es. El dolor, la pena, la angustia. Esta es la materia prima con la que se nos ha dado trabajo. El camino hacia la liberación, entonces, no consiste en intentar eliminar mágicamente el plomo. Se trata más bien de aplicar un segundo elemento crucial al proceso. Este elemento es brina o sabiduría. En el contexto de nuestra propia alquimia interior, prajnes la habilidad de traer una conciencia firme, compasiva y no reactiva en nuestro propio sufrimiento. Es la habilidad del alquimista. Es la capacidad de permanecer ante el fuego rugiente de nuestro dolor más profundo y no llorar. Es la sabiduría de saber que esta energía ardiente, si se enfrenta con presencia y claridad, no nos destruirá. De hecho, nos purificará.
La gran obra no se trata de evitar dukhka se trata de aplicar plena educación. Cuando la materia prima de nuestro sufrimiento se enfrenta con los medios hábiles de nuestra propia conciencia plena, puede surgir la posibilidad del oro un día. Mientras Liam contemplaba con tristeza su último experimento fallido, su maestra, una anciana lama de Zoya, cuyos ojos reflejaban el fuego sereno de 1000 transmutaciones exitosas, entró en su taller. Contempló su fragua tibia, y el trozo de plomo ligeramente derretido, y le dedicó una sonrisa complice y compasiva. No lo regaló. Simplemente se acercó al gran fuel de cuero, y comenzó a manipularlo. Sus movimientos no eran frenéticos, sino potentes, rítmicos y llenos de propósito. Un rugido surgió de la euforia cuando las llamas, alimentadas por las fuertes ráfagas de aire, pasaron de un tímido destello naranja a un brillante infierno. Al rojo vivo. El calor era tan intenso que parecía presionar contra las paredes de la habitación. Liam retrocedió, con el corazón latiendo de miedo. «Maestro, no», gritó. «Lo destruirás tú». Zoya se giró hacia él, con el rostro iluminado por la brillante luz y una expresión serena. «Temse lo único que puede ayudarte», dijo, con voz clara y tranquila por encima del rugido. La transformación no es una persuasión amable, pequeño. Es una purificación. No puedes convertir el plomo en oro. Debes convertir lo que es no oro. Con mano firme, tomó su crisol y, con unas tenazas largas, lo colocó en el corazón mismo del fuego candente. El fuego no es tu enemigo. Explicó. Con la mirada fija en el crisol. Es imparcial. Es energía pura. No distingue entre lo que amas y lo que deseas de secar. Simplemente quema lo combustible. El plomo es pesado porque está lleno de impurezas de escoria. Está lleno de una pesadez y una densidad que no es su verdadera naturaleza. El fuego quemará esa escoria, ella lo acercó. No corres. La Dio. Observa. Sé testigo del fuego. Esta es la habilidad del alquimista. Le enseño a observar los colores cambiantes del metal fundido, a ver las oscuras partículas de impurezas que subían a la superficie y eran consumidas por las llamas. Le enseño a escuchar el sonido del fuego, no como una amenaza, sino como la canción del cambio. Aprendió que su función no era controlar el fuego, sino proporcionar el contenedor firme e inquebrantable para su obra. Tenía que estar tan presente y tan poderoso como el fuego mismo. Finalmente, cuando el proceso terminó, ella lo ayudó a verter el contenido del crisol en un pequeño molde de piedra. El líquido que fluyó ya no era opaco ni espeso, sino una luz brillante y fluida. Al enfriarse, se solidificó en una pequeña y reluciente perla de oro puro y inconfundible. Era pequeña, mucho más pequeña que el trozo de plomo original, pero radiante y preciosa. Liam miró del oro a su amo con asombro. Lo comprendió. El oro siempre estuvo ahí, oculto dentro del plomo, pero solo podía revelarse por la intensidad del calor que había evitado con tanta desesperación. Esta es la invitación que nos ofrece nuestro propio dolor. Nos invita a convertirnos en el alquimista de nuestro propio corazón. Te invito ahora, en este momento de quietud, a que te vuelvas hacia tu propia furia interior. Observa el crisol de tu propia conciencia y disponte a depositar en él el pesado plomo de tu dolor. El dolor de tu perdida, la soledad, la ira, el sentimiento de haber sido agraviado. Colocalo de tú en el crisol. Ahora, respira hondo y dispone a subir la temperatura. Dispone a sentirlo.
no idearte abrumar por él, sino estar presente con él. Este es el fuego de tu propia atención plena. Mientras contemplas tu dolor con esta mirada cálida, firme y compasiva, pregúntate, ¿cuál es la escoria? ¿Qué impurezas se mezclan con la esencia pura de tu dolor? ¿Cuál es la escoria si la historia del victimismo, la creencia de que esto no debería haber pasado? Siente como el calor de tu conciencia consume esa historia, dejando solo la realidad pura y simple de tu dolor. ¿Cuál es la escoria si la culpa, el interminable catálogo de faltas de la otra persona? Dice que el fuego consuma esa narrativa, no para excusar su comportamiento, sino para liberarte del agitador papel difícil. ¿Cuál es la escoria si la autocompasión, el miedo al futuro o el apego al pasado? Estas son las impurezas que hacen que nuestro dolor sea tan pesado, tan denso, tan pesado. Dice que el fuego de tu presencia los consuma. ¿Y qué queda cuando la escoria desaparece? ¿Cuál es el metal puro y prochoso que se revela? ¿Cuáles encuentras resiliencia, una fuerza que nunca supiste que posees? ¿Cuáles encuentras una profunda compasión por ti mismo y por tus los? Dime seres que han conocido tanto dolor. ¿Cuáles encuentras una comprensión más profunda del amor? Un amor que no depende de la presencia ni de la posición. ¿Cuáles encuentras el perdón? ¿Cuáles encuentras la libertad? Este es el oro. Es más pequeño, más puro y infinitamente más valioso que el plomo con el que comenzaste. Nuestro dolor, entonces, no es un error, ni una maldición. Es la materia prima sagrada de nuestro propio devenir. El universo nos ha dado un trozo de tish. Plomo y nos ha invitado a realizar la gran obra. Pero, como Zoya le mostró a Liam, este no es un proceso imprudente ni torpe. El fuego es poderoso. Estar en su presencia, trabajar con su inmensa y transformadora energía, requiere más que solo valencia. Requiere una habilidad profunda y constante. El alquimista no puede ser nervioso, reactivo y absorto en sus pensamientos. Debe estar completamente presente, con la mente serena, las manos firmes, el corazón equilibrado y sereno. ¿Cómo, entonces, cultivamos esta serenidad inquebrantable ante el rugiente infierno de nuestras propias emociones? ¿Cómo aprendemos a mantener una presencia firme cuando nuestros sentimientos más profundos de ira, miedo y dolor surgen como un fuego salvaje, amenazando con quemarnos? Para responder a esto, debemos abandonar el taller del alquimista y trasladarnos a una habitación silenciosa, donde un maestro diferente está a punto de impartir una lección ante un calor diferente. Nos encontramos ahora, como el alquimista, ante el fuego rugiente de nuestro propio corazón. Hemos encontrado el coraje para depositar el plomo de nuestro dolor en el crisol y enfrentar el calor transformador. Hemos aceptado que este fuego no es nuestro enemigo, sino el catalizador mismo de nuestra purificación. Pero el coraje por sí solo no basta para completar la gran obra. El fuego de nuestras emociones más profundas, nuestro dolor, nuestra ira, nuestro miedo es inmensamente poderoso. Trabajar con esta energía requiere no solo coraje, sino también una profunda habilidad. El alquimista debe tener pulso firme, mente serena y corazón equilibrado. Si somos torpes, si somos reactivos, si nos perdemos en la historia de nuestro propio miedo, no creeremos oro. Simplemente nos quemaremos. El desafío radica en que nuestras mentes a menudo están condicionadas para la reactividad. Un recuerdo surge, un pensamiento disperso surge, y de repente somos secuestrados. Una oleada,
De ara nas o primo picho. Una ola de panico nas quita el aliento. Nos convertimos en la emoción misma que nos posee. Podemos nuestro centro, y nos convertimos en una joya, en la tormenta de nuestros propios sentimientos. Este capítulo de nuestro viaje, entonces, trata sobre cultivar la habilidad esencial del alquimista, la compostura. Se trata de aprender a mantenernos firmes y equilibrados ante nuestro propio fuego interior. Para aprender esto, debemos salir del taller del alquimista y entrar en una tranquila casa de té, donde un maestro está a punto de dar una profunda lección sobre cómo enfrentar la energía intensa y agresiva, no con fuerza, sino con una paz inquebrantable. Viajemos mentalmente a un polvoriento pueblo del Japón feudal. Un samurái corpulento y sin amo, un ronin, camina por las estrechas calles. Su mano descansa sobre la empuñadura de su larga espada y su rostro es una máscara de orgullo endurecido. Para bajo la bravicaneria hay una profunda inseguridad. Al no tener amor, no tiene lugar me propósito. Su única identidad y su capacidad para la violencia, y por eso busca constantemente validarla. Es una tormenta de ego ambulante, buscando un blanco sobre el que descargar su poder. Irrumpe en una pequeña y modesta casa de té. El ruido de su armadura y el golpeo de sus sandalias son una violación deliberada de la tranquilidad de la habitación. Examina la sala, esperando ver miedo, ver a la gente estremecer y inclinarse. Busca un reflejo de su propio poder. En cambio, solo ve a un hombre, el maestro del té, Kenji. Kenji es un hombre mayor, vestido con técnicas sensuales y limpias. Bar silenciosamente los tatamis, con movimientos precisos, elegantes y completamente absurdo. Mira al samurai. Su mirada no es temerosa ni desafiante, sino simplemente abierta y presente. Le ofrece una leve y corta reverencia. El samurai, indignado por esta falta de miedo, siente que su frágil ego se hierve. Se siente invisible. Decide crear una ofensa. Tu suelo está polvoriento. Grita aunque está inmaculado. No tienes ningún respeto por la clase guerrera. Es un insulto que no puedo tolerar. Coloca la mano firmemente sobre su espada, entrecerrando los ojos. Está creando un fuego, y espera que consuma al maestro del té. En este momento de extrema tensión, hagamos una pausa. El samurai de esta historia representa nuestra propia mente reactiva. Es esa parte de nosotros que, al ser atacada por un sentimiento de pérdida o injusticia, recurre inmediato a su patrón condicionado. Desenvaina la espada de la ira. Levanta el escudo de su defensa. Infla el pecho con autocompasión y indignación. Justificada. Es ruidoso, dramático, y está completamente convencido de su propia importancia. Cree que la única manera de lidiar con una amenaza es enfrentarla con una fuerza abrumadora. Para crear un drama mayor, un ruido más fuerte del maestro. Del té, Kenji representa la posibilidad de un camino diferente. Encarna la profunda cualidad espiritual conocida como peka o equanimidad. La equanimidad es una de las cuatro brahmavira o moradas divinas del corazón, junto con la bondad amorosa, la compasión y la alegría compasiva. Es quizás la más sutil y la más incomprendida de las cuatro. La equanimidad no es indiferencia, no es apasión ni es figo frío, no es la supresión de las emociones, es lo contrario. Es un estado mental vasto, espacioso y radicalmente inclusivo.
Es un corazón tan abierto y equilibrado que puede albergar todas las experiencias de la vida. Lo placentero y lo doloroso, lo bello y lo aterrador, lo tranquilo y lo caótico. Sin desestabilizar. Imagina que tu mente es el océano profundo. Las olas en la superficie son tus emociones. Ira, alegría, tristeza, miedo. La reactividad es cuando vivimos solo en la superficie, sacudidos por cada ola. La ecuanimidad es la experiencia del agua profunda, quieta y silenciosa, muy por debajo de la superficie. Las olas siguen ocurriendo, las tormentas siguen rugiendo, pero nuestro estado fundamental de ser permanece anclado en las vastas y pacíficas profundidades. Es desde este lugar de profunda estabilidad que podemos practicar verdaderamente el arte de la alquimia. Es la base firme desde la que podemos controlar el fuego sin quemarnos. Regresemos a la casa de ti, donde el aire está cargado con la amenaza del samurái. El guerrero ha desenvainado su espada, cuyo acero pulido brilla bajo la tenue luz, un símbolo de violencia en una habitación dedicada a la paz. Está listo para el clímax que ha ardido. Espera que Kenji entre en pánico, que suplique por su vida, que huya. En cambio, el maestro del ti mira al samurái, a la espada, y luego sostiene la mirada del guerrero con la misma calma inquebrantable. Es otra leve reverencia. Este es un giro de los acontecimientos de lo más desafortunado. Dais con voz sereno y suave. Una vida es algo muy preciado que perder. Pero antes de que esto concluya, me haría el honor de permitirme preparar una última taza de té. El samurái está completamente desconcertado. La petición es tan absurda, tan contraria al guión que segura, que atenúa su ira. Hombre, a punto de morir, quiere realizar una ceremonia del té. Su agresividad, al no encontrar ninguna reacción de miedo que la alimente, empieza a sentirse incómodo y fuera de lugar. La curiosidad supera a la ira. Muy bien, maestro del té. Grun, bajando ligeramente la espada, prepara el té. Pero deprisa. Kenji asiente y se alea del samurái, dando la espalda al guerrero. Un acto de suprema confianza o de suprema insensatez. No se mueve con prisa, sino con una gracia deliberada y pausada. Toda su atención está concentrada en el ritual. Serve agua de la tierra de hierro en el cuenco de cerámica. El sonido es claro y puro en la habitación silenciosa. Lava el cuenco. Y el batidor de bambú con movimientos concentrados y reverentes. Abre un pequeño recipiente lacado y vierte una medida de matcha en polvo verde brillante en el cuenco. Cada acción es completa en sí misma. No está ganando tiempo. No está planeando su vida. No está sumido en el miedo al futuro. Simplemente está preparando un tazón de té, completo y completamente. El samurái observaba todo esto, fascinado. La profunda quietud del maestro del té empezó a afectar la atmósfera de la habitación. La propia energía frenética y agresiva del Ronin, como un ruido fuerte en una biblioteca, empezó a sentirse grosera y vergonzosa. Su hogar en la espada se afloyó. Su respiración, que había sido superficial y rápida, empezó a disminuir, adaptándose inconscientemente al ritmo de los movimientos del maestro del té. Kenji versa el agua caliente sobre el polvo y comenzaba a batir, con el rítmico crujido del bambú, contra la cerámica como único sonido. Una fragante espuma verde se formaba en la superficie del té. Finalmente, con un gesto de profundo respeto,
Kanji se gira y coloca el tazón de ti, terminado sobre el tatami ante el samurai. El guerrero mira el cinchillo y hermoso tazón. Ve su propio reflejo distorsionado y furioso en su superficie verde oscuro. Y por primera vez, ve la insensatez de su propia rabia. Ha sido derrotado, no por un arma superior, sino por una paz superior. Su fuego ha sido absorbido por el océano de calma del maestro del ti. Lenta y deliberadamente, envaina su espada con un suave clic. Toma el tazón de ti con ambas manos, como ha visto hacer otros. Y bibi. Es el ti más delicioso que ha probado en su vida. Veja el tazón, lo vuelve a colocar sobre la estera y inclina la cabeza hasta el suelo. Una profunda y sincera reverencia de respeto y gratitud. Luego se levanta y, sin decir una palabra más, abandona la casa de ti convertido en un hombre nuevo. Este es el poder de la ecuanimidad. No lucha, no se resiste, no discute, simplemente se sostiene. Crea un espacio tan vasto y estable que el fuego de la reactividad se apaga por falta de combustible. Podemos cultivar esta misma cualidad en nuestro interior. Te invito a descubrir tu propio samurai interior. ¿Cuál es tu emoción más reactiva y explosiva al pensar en tu perdida? ¿Es arrebato de aire ante la injusticia? ¿Es un frío pico de pánico al pensar en un futuro en soledad? ¿Es una oleada de orgullo defensivo, negando de mostrar vulnerabilidad? Recuerda un momento reciente en el que sentiste el samurai interior desenvainar su espada. Siente la familiar carga de esa energía en tu cuerpo. Ahora, te invito a convertir en el maestro del ti. A medida que esta energía reactiva surge, puedes recibirla con una leve reverencia interior de reconocimiento. Ay, veo que estás aquí. Hola, Panico, bienvenido. No la estás tolerando, no las estás combatiendo. Simplemente estás reconociendo su presencia en el salón de ti de tu conciencia. Ahora, centra tu atención en la sencilla ceremonia de tu propia respiración. Siente la sensación completa de una inhalación, de principio a fin. Luego, siente la sensación completa de una exhalación. Tu respiración es el batidor. El momento presente es el cuenco. Puedes realizar esta sencilla ceremonia de respiración. Justo en medio de la amenazante presencia del samurai, el samurai de tu aire podría estar gritando: "Esto es injusto. Debes hacer algo." YT, el maestro del ti, simplemente continues la ceremonia. Inhala, exhala. El samurai de tu miedo podría estar gritando: "Estamos en peligro. Démonos correr." YT, el maestro del ti, simplemente continúa sintiendo el peso de tu cuerpo, el aire en tu piel. Esto no es represión. Estás permitiendo que el samurai esté ahí. Simplemente estás eligiendo no prestar toda tu atención. Estás eligiendo anclar de conciencia en la simple y profunda realidad del momento presente. Estás sosteniendo tus emociones difíciles con el mismo cuidado, estabilidad y presencia con ambas manos con que Kenji sostiene el cuenco de ti. La historia del samurai y el maestro del ti nos enseña que nuestro poder no reside en nuestra capacidad de dominar nuestras emociones difíciles, sino en nuestra capacidad de mantener el equilibrio interior en su presencia. No siempre podemos impedir que el guerrero irrumpa en nuestra habitación, pero siempre podemos optar por seguir preparando ti. Al cultivar la ecuanimidad, creamos una amplitud en torno a nuestro dolor. Ya no estamos fusionados con él. Somos el testigo sereno y amoroso que lo contiene. Y ocurre algo curioso cuando hacemos esto. Cuando el maestro del ti mantuvo la compostura,
La bravura canaria, y la agresividad del samurai se dissiparon, porque no tenían nada contra que luchar. Su energía ardiente y dramática simplemente se desvaneció, revelando la serena realidad que siempre estuvo presente. Dos hombres antes de ti, una habitación silenciosa. Cuando afrontamos nuestra propia reactividad con ecuanimidad, el drama de nuestra historia también comienza a disolverse. El ruido de nuestra culpa, el fuego de nuestra ira, el pánico de nuestro miedo, todo comienza a calmarse. Like unas queda entonces, nos quedamos con la simple y sencilla verdad de la situación. La persona se ha ido. La canción ha terminado. La gran campana ha sonado. Y el estruendo inicial se ha desvanecido. Y ahora, por primera vez, nos encontramos en el profundo silencio que sigue. Ya no nos distraen nuestras propias reacciones. Simplemente estamos aquí, en la quietud posterior. Y en esta quietud, podemos empezar a notar la sutil vibración que permanece. Podemos empezar a escuchar, no el ruido, sino la resonancia. Nos hemos sentado con el maestro del ti, en la habitación silenciosa de nuestra propia conciencia. Hemos aprendido que, al mantener una presencia firme y equánime, podemos permitir que el samurai interior de nuestra reactividad en su espada, el fuego de nuestra ira, la tormenta de nuestro pánico, al encontrarse con el vasto espacio abierto de nuestra atención no reactiva, comienza a apaciguarse. El drama se desvanece. El ruido de nuestros propios argumentos internos se aquieta. Y nos quedamos, quizás por primera vez, en el profundo silencio de las consecuencias. Es silencio puede ser inquietante. Al principio, puede sentirse como un vacío, un paisaje desolado y árido, que enfatiza la ausencia de la persona que hemos perdido. Nuestros oídos, tan acostumbrados al dramatismo de nuestro dolor y al ruido interior de nuestras reacciones, se encuentran ahora con una quietud que puede sentirse como vacío. Pero, ¿y si este silencio no es vacío en absoluto? ¿Y si es simplemente una presencia diferente? Este próximo capítulo de nuestro viaje trata sobre aprender a escuchar este silencio. Se trata de descubrir que cuando suena una gran campana, su regalo no es solo el sonido inicial y poderoso, sino también la resonancia larga, zumbante y hermosa que contiene mucho después de que el sonido se haya desvanecido. Viajemos a un monasterio enclavado en lo alto de un valle montuoso, un lugar conocido como el monasterio de la nube que escucha. La vida de este monasterio se regía por el sonido de una gran y antigua campana de bronce. La campana era el laito de la comunidad. Su tono profundo y sonoro despertaba a los monjes para la meditación matutina, su repique claro y brillante. Los llamaba a su trabajo en los jardines, y su tañido lento y tranquilizador los introducía en el gran silencio del atardecer. La campana era más que un cronómetro, era una presencia. Su voz albergaba la historia del valle, las oraciones de generaciones, la paz acumulada durante 1000 ecos de práctica. Un joven monje llamado Ananda, que había llegado al monasterio. De niño, sentía una especial pasión por la campana. Para él, su sonido era la voz misma de la verdad, poderosa, inquebrantable y absolutamente fiable. En un mundo de pensamientos fugaces y estaciones cambiantes, el sonido de la campana era una constante, un símbolo de lo eterno. A menudo subía al campanario solo para estar cerca, para rastrear las antiguas inscripciones en su revestimiento de bronce.
Y center la profunda vibración en la madera de la torre tras su toque. Una mañana de invierno más fría que cualquier otra que Ananda pudiera recordar, el monje encargado de tocar la campana de la mañana la toca como de costumbre. Para en lugar del familiar y resonante zumbido, un sonido discordante y estridente resonó por el valle. Un sonido de dolor. Los monjes corrieron a la torre y encontraron una grieta fina y delgada que recorría la superficie de la campana como un rayo congelado. El frío extremo había fracturado antiguo metal. Su tono perfecto se hizo añicos para siempre. Tras una larga y solemne deliberación, la comunidad, con el corazón apesadumbrado, decidió que la gran campana debía ser retirada. Un silencio profundo y desconocido descendió sobre el monasterio. Ananda estaba desconsolado. El silencio le pareció una muerte. La voz confiable y eterna se había ido, reemplazada por un vacío frío y vacío. Esta es a menudo nuestra propia experiencia. Nos enamoramos de un sonido particular, el sonido de la risa de una persona, la sensación de su presencia, la hermosa música de la vida que compartimos con ella. Nosotros, como Ananda, podemos confundir esta hermosa pero transitoria experiencia con algo permanente y eterno. La vimos como la fuente de nuestra estabilidad y paz. Cuando nos arrebatan ese sonido, cuando la campana de esa relación resquebraja y se silencia, la quietud resultante se siente como una negación de todo lo que amamos. Etiquetamos el sonido como bueno y el silencio como malo. Nos aferramos al recuerdo del sonido y resistimos desesperadamente la realidad del silencio. Pero hay una sabiduría más profunda que nos invita a ir más allá de estas etiquetas. En la tradición zen existe el concepto de intavit, palabra que a menudo se traduce como talidad. La talidad es la práctica de experimentar la realidad tal como es, en su estado puro, sin adornos y único, antes de cubrirla con vuestros juicios, preferencias y historias. Es ver el mundo con la claridad de un niño, lleno de asombro y libre de prejuicios. El sonido de la gran campana era una magnífica sensación tal. Era lo que era, en su vasta y resonante gloria. El silencio que siguió al crujido de la campana es su propia magnífica sensación tal. Es lo que es, en su vasta, silenciosa y espaciosa realidad. La mente de la preferencia dice, quiero, recupero el sonido. El silencio está mal. La mente de la sabiduría, la mente de la talidad dice, el sonido era hermoso. Y ahora, el silencio también es hermoso. Son dos partes de una sola realidad. La práctica de la talidad consiste en abandonar nuestra discusión con la realidad y encontrar la perfección inherente en lo que es. Y así, que contenga una presencia que decimos o una ausencia que tememos el anciano abad del monasterio. Encontraba a Ananda sentado día tras día en el ahora silencioso campanario, con el rostro reflejando el dolor. La voz del Dharma se ha ido, nadie anda en voz baja. No queda nada más que terrible vacío. El abad, un hombre cuyo silencio era tan profundo como el valle mismo, no ofreció palabras fáciles de consuelo. En cambio, condujo Ananda de la mano al centro de la torre, a la gran viga de madera donde una vez colgó la campana. Golpea el post con la mano. Lo ordenó el abad. Ananda, confundido, obedeció. Golpeó la gruesa viga de madera, y el sonido fue sordo e insatisfactorio. Era el sonido de la madera muerta. ¿Lo ves? Dio Ananda,
con los ojos linos de lágrimas. Esta vacío. La música se ha ido. De olabad con una suave sonrisa en los labios. Eso es porque estás escuchando para la campana. Estás escuchando un recuerdo. Quiero que pruebes algo diferente. Cierra los ojos ananda. Deja de escuchar lo que se ha ido. En cambio, escucha al que ha dejado atrás. Escucha el vale. Escucha el silencio. Ananda, escéptico pero obediente. Cerro los ojos. Al principio, solo oyo el viento y los latidos de su triste corazón. Intento forzar el silencio para que volviera a oír el familiar sonido. Pero no luego. Frustrado, finalmente se soltó. Dejó de intentarlo. Simplemente se sentó en el profundo silencio y escuchó. Y entonces, empezó a notar algo. No era un sonido que oyera con los oídos. Era una sensación, una vibración. Podía sentir el recuerdo del sonido de la campana en las antiguas piedras del suelo de la torre. Podía sentirlo en la profunda veda de la viga de madera que acababa de golpear. Imagino sentirlo brillar en las agullas de los pinos que se aferraban a las laderas de las montañas. El sonido no se había desvanecido. Durante siglos, sus vibraciones lo habían impregnado todo. El valle estaba saturado de su resonancia. La canción no se ha ido ananda, susurró al abad, como si la leyera el pensamiento. Simplemente ha cambiado de forma. Se ha vuelto parte de todo. Antes, solo se oía la campana al sonar. Ahora, si guardas suficiente silencio, puedes sentir su resonancia en todas partes, todo el tiempo. La ausencia del sonido ha creado una nueva presencia, más silenciosa, pero más vasta y inamovable. Ananda abrió los ojos y por primera vez comprendió. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno del eco eterno de la campana. Y ahora te invito a realizar esta misma práctica. Piensa en la persona que has perdido. La relación que comparten fue el golpe de una gran campana. Un evento poderoso, hermoso y transformador. El impacto inmediato de su partida, la conmoción, el dolor, el drama, fue el estruendo. Pero eso ha comenzado a desvanecerse. Te has sentado con el maestro del ti, y el ruido de tu reactividad se está acalando. Ahora estás en el campanario de tu propio corazón. Y está en silencio, te invito a cerrar los ojos. Por un momento, reconoce la necesidad de escuchar el antiguo sonido, oír su voz, sentir su tacto. Reconoce el dolor de su ausencia. Y ahora, como ananda, deja ir ese esfuerzo. Deja de escuchar. Paralos. En lugar de eso, comienza a escucharlo. Que su presencia en tu vida ha dejado atrás. Escucha su resonancia en tu interior. ¿De qué maneras es una persona más amable gracias a haberlos conocido? Permitid sentir esa vibración de bondad y su resonancia. Que sabiduría te enseñaron, no solo con sus palabras, sino con su forma de ser. Siente esa vibración de sabiduría en tu mente. Y su resonancia. Como su amor y aceptación transforman el panorama de tu corazón, haciéndolo más abierto, más capaz de amar. Siente esa cualidad expansiva en tu pecho. Esa también es su resonancia, su forma única de ver, su particular visión del mundo, la valencia que modelaron, las pasiones que compartirán contigo. Todo esto no desaparece con su partida. Tocarán la campana de tu ser, y su sonido ha calado hondo en tus huesos. Es, en parte, un testimonio viviente de la canción que trajeron al mundo.
su ausencia no ha dejado un vacío. Ha dejado una presencia más silenciosa y sutil, pero que ahora está entretejida en la esencia de decir. No se puede perder. Cuando finalmente dejamos de luchar contra el silencio, descubrimos que no está vacío en absoluto. Es un espacio sagrado que vibra con los ecos de un amor que fue real. La canción no ha terminado. Simplemente se ha convertido en parte de nosotros, un zumbido tranquilo y constante que puede ser nuestra fuerza y nuestro consuelo. Es una presencia que nadie, en el el tiempo, puede arrebatar. Comprender esto trae una nueva y profunda sensación de paz. La separación se siente menos como una ruptura y más como una integración. No somos una campana rota. Somos un vale, siempre tarareando una hermosa canción. Pero esta comprensión también abre una nueva puerta a la indagación. Podemos sentir su resonancia dentro de nosotros. Podemos sentir nuestra propia resonancia vibrando continuamente. Empezamos a preguntarnos, ¿están estas vibraciones realmente separadas? ¿Cómo se conecta este único, precioso y personal eco con todos los demás ecos, con todas las demás canciones en el vasto universo? Para explorar esto, debemos cambiar nuestra perspectiva una vez más. Debemos aliarnos de nuestra propia campana única y resonante y del vale que lina. Debemos estar dispuestos a contemplar una visión impresionante del cosmos entero, no como una colección de cosas separadas, sino como una red infinita y brillante de reflexión mutua, donde cada parte contiene y es contenida por el todo. Hemos estado sentados en el tranquilo campanario de nuestro propio corazón, aprendiendo a escuchar más allá del sonido inicial y estrepitoso de la partida. Hemos descubierto que el silencio que queda no es un vacío, sino un espacio resonante, que vibra con la perdurable vibración de un amor que fue real. Esta resonancia es un profundo consuelo, la comprensión de que la persona que perdemos se ha convertido en parte permanente de nuestro paisaje interior. Una canción que ha calado hondo en nuestros huesos. Es una paz personal, íntima y profunda. Y, sin embargo, incluso en esta quietud resonante, puede persistir una sutil forma de soledad. Sentimos el zumbido de nuestro propio vale, pero podemos sentir que es el único vale, y el nuestro es una canción solitaria en un vasto y silencioso cosmos. ¿Y si esto también fuera una ilusión? ¿Y si de zumbido personal y resonante no fuera un evento aislado, sino una sola nota en una orquesta infinita y armoniosa? El próximo capítulo de nuestro viaje se trata de un gran cambio de perspectiva. Se trata de aliarnos del paisaje íntimo de nuestro dolor personal para presenciar una visión impresionante de conexión universal. Pasamos del sonido de una sola campana a la música del cosmos entero. Para lograrlo, debemos contemplar la deslumbrante, profunda y sanadora metáfora de la red de Indra. Imaginemos a una mujer llamada Maya, cuyo nombre en los cuenos antiguos significa ilusión. Estaba sumida en un dolor tan profundo que se había convertido en su mundo entero. La partida de su amado había construido muros invisibles alrededor de su corazón. Y vivía en su fortaleza, convencida de que su dolor era un acontecimiento único y aislado, una pena privada que nadie más podría comprender. Se sentía completamente separada del mundo, como si observara el fluir de la vida tras un grueso cristal deformante. En su soledad, meditaba, no para conectar, sino para escapar. Un día, mientras estaba sentada en un profundo y triste silencio,
Los muros de su fortaleza interior no se reforzaron, sino que se disolvieron. La frontera entre ella y el mundo se diluyó, y una visión se desplegó en el espacio tras sus ojos. Al principio, solo vio un vasto y oscuro vacío, un abismo aterrador que parece reflejar su propio estado interior. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comenzó a percibir una estructura en su interior, una enorme y intrincada red, una red que se extendía de infinito a infinito en todas direcciones. Era un entramado cósmico de escala, inimaginable, y era lo más hermoso y misterioso que jamás había visto. Mientras Maya contemplaba esta visión, podemos detenernos para comprender lo que representa esta imagen sagrada. En la cosmovisión budista, la verdad más fundamental es la de la interdependencia. O prataya sampates es la enseñanza de que nada, absolutamente nada, existe de forma aislada. Todo surge en dependencia de otras cosas. Una flor, por ejemplo, no puede ser una flor por sí misma. Requiere del sol, la tierra, la lluvia, el aire, la abella que polinizó es su progenitora. Es una manifestación temporal y hermosa del universo entero. Ser una flor es ser el sol, la tierra y la lluvia. Su ser está teñido con elementos, no florals. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra sensación de ser un ser sólido, separado y independiente es la ilusión primaria. La maya que causa gran parte de nuestro efrimiento de la red de Indra es la ilustración más sublime y poética de esta verdad. La visión, tal como se describe en las escrituras Mahayana, no es solo la de una gran red. La visión es que en cada intersección de los hilos de la red cuelga una joya única, perfecta y multifacética. Cada joya es única y brillante. Pero el milagro es este: si observas detenidamente la superficie pálida de cualquier joya, verás reflejadas en ella todas las demás joyas de toda la red. Y si observas en más de cerca, en cualquiera de los reflejos dentro de esa primera joya, verás los reflejos de todas las demás, y así sucesivamente, para siempre. Es una visión de unidad infinita y holográfica. Cada joya representa un ser individual, una persona, un momento, una conciencia. Y, sin embargo, la identidad misma de cada joya se compone de la luz de todas las demás. Ser uno es contener el todo. Esto significa que la conexión no es algo que forjamos. Es nuestra naturaleza fundamental. Una relación no es un simple hilo entre dos joyas que se puede correr cuando una persona se ve. Una relación es una cualidad de luz, un patrón de reflexión que se comparte entre las joyas. Cuando una persona se ve de nuestra vida, la luz cambia, los reflejos se transforman, pero la conexión en sí no se corta. No puede ser. El hecho de que han existido juntos ha enviado ondas de luz y reflexión a través de toda la red, un patrón que ahora está entretenido en la tela del infinito, para siempre. Volvamos a Maya, absorta en su visión. Al contemplar la gran red oscura, una tenue luz comenzó a emanar de ella. Vio que las intersecciones no estaban vacías. Eran las joyas de las antiguas enseñanzas. La vista era tan hermosa que la conmovió hasta las lágrimas. Una guía tachida la impulsó entonces a encontrarse a sí misma en esta red infinita. Se sintió atraída por una joya en particular. Al acercarse, vio su propio rostro reflejado en su brillante superficie. Pero, al mirar más a fondo, vio que su reflejo no era solitario.
brillando en su propia imagen brillan los rostros de los su madre y su padre, los rostros de sus amigos más queridos, las imágenes de sus maestros, el reflejo de cada persona que alguna vez le había mostrado bondad. Ella misma era un coro de relaciones, y entonces lo vio. Aquel a quien había perdido. Su luz, su imagen, era una parte vibrante e innegable de su propia joya. Ella estaba dentro de ella. Entonces, la guía interior la impulsó a hacer algo, que le resultó doloroso y necesario. La animó a encontrar su joya en la inmensidad de la red. Con un impulso de su corazón, la encontró, brillando con su propio brillo único en una parte diferente de la red cósmica. Su primer instinto fue el dolor familiar de la separación, el dolor de la distancia entre ellos. Pero la guía fue suave y firme. Miralo más de cerca, acercó su atención a su joya. Y allí, en su superficie multifacética, vio su propio reflejo, brillando con fuerza. Vio que su amor, su recuerdo, su risa, su resonancia, formaban parte de la luz que conformaba su ser. Vio los hilos de luz que los conectaban. No un solo hilo, sino un patrón infinito y complejo de reflexión mutua. Comprendió en un destello de comprensión indescriptible. Nada se había roto. La canción no había terminado. Seguían reflejándoos el uno al otro. Su conexión no había sido un evento temporal. Había sido una alteración permanente en la estructura misma del cosmos. Su dolor no se desvaneció por arte de magia, pero su devastadora sensación de pérdida aislada se disolvió. Fue reemplazada por una profunda y misteriosa sensación de conexión inquebrantable y eterna. Ella no era una fortaleza de dolor, era una joya en una red de luz, conectada por siempre a la joya que había amado, y también a todas las demás joyas. Ahora te invito, en la quietud de este momento, a entrar suavemente en esta visión. Cierra los ojos y imagina ante ti el vasto, oscuro y silencioso espacio del universo. Observa cómo comienzan a aparecer los hilos de esta gran red cósmica, tejiéndolo todo, conectándolo todo. Y luego, observa cómo las joyas comienzan a iluminarse, una y una, hasta que toda la red se convierte en un testimonio resplandeciente y deslumbrante de unidad. Encuentra ahora como una de estas joyas. Siente tu esencia única, tu propia. Luz, mirala brillar. Ahora, desde este lugar, recuerda a la persona que has perdido. No pienses que se ha ido. En cambio, encuentra su joya, brillando con su propio brillo único en algún otro lugar de esta hermosa red infinita. Reconoce el espacio entre ustedes, pero no permitas que sea un espacio de carencia. En cambio, observa los hilos de luz que los conectan. Observa la luz reflejada en su joya. Ten presente que el amor que les diste sigue siendo parte de quien son. Ten presente que tu resonancia sigue siendo parte de su canción. Y ahora, observa con más atención tu propia joya, y observa su luz reflejada en ti. Ten presente que su sabiduría, su amor, su forma única de ser, es para siempre parte de quien eres. Están inextricablemente unidos. Se reflejan el uno a otro, ahora mismo y por toda la eternidad, a través de la hermosa y misteriosa extensión de la red de Indra. Descansa en esta visión. Descansa en la paz de esta conexión inquebrantable. Nada real puede perderse jamás. Esta visión de la red de Indra ofrece una profunda paz cósmica. Es un bálsamo para la herida de la soledad, una certeza de que somos y siempre hemos sido parte un todo perfecto
inquebrantable y deslumbramiento bello. Podemos descansar en esta verdad, sintiendo sostenidos por el universo entero. Y, sin embargo, cuando la visión se desvanece, cuando nos acercamos de lo cósmico a lo personal, regresamos a la sensación de nuestro propio corazón. Y nuestro proceso de sanación humana rara vez se siente tan limpio y perfecto como la red de Indra. Se siente, en contraste, lento, desordenado, orgánico y, a veces, frustrantemente repetitivo. Tenemos esta profunda comprensión de nuestra conexión eterna. Y sin embargo, al día siguiente, sentimos la familiar punzada de tristeza. Vimos la perfección del gran deseo cósmico, y puede surgir una nueva ansiedad, una impaciencia con nosotros mismos. Podemos empezar a preguntarnos, si todo está tan perfectamente conectado, ¿por qué no me estoy sanando más rápido? ¿Por qué mi propio corazón no se siente tan perfecto? Este contraste entre la visión cósmica y nuestra realidad humana nos lleva a nuestra siguiente lección. Es una lección que no proviene de las estrellas, sino del suelo del bosque. Es una lección de una perfección diferente. La perfección del desarrollo natural, paciente y orgánico. Es la lección del helico que se despliega. Hemos estado bajo las estelas de una verdad vasta y humilde. Nos hemos visto como joyas en la red de Indra, eternamente conectados, siempre reflejando y siendo reflejados, parte de un deseo cósmico perfecto e inquebrantable. Esta visión ofrece una paz profunda y espaciosa, un bálsamo para la herida de nuestra soledad. Nos asegura que, en un nivel más alto de nuestra comprensión, todo está bien, todo está completo. Y, sin embargo, cuando la visión se desvanece, cuando regresamos de lo cósmico a lo íntimo, traemos de vuelta nuestro corazón humano. Y nuestro corazón humano a menudo se siente decididamente menos que perfecto. Regresamos a la realidad de Dios. Nuestro lento, delicado y a veces caótico proceso de sanación. La paz de la gran visión puede dar paso a una nueva ansiedad silenciosa. Puede surgir la frustración. Quizás nos encontramos pensando, entiendo todo esto, ¿por qué sigo sintiendo esta punzada de tristeza al despertar? Oh, sé que todos estamos conectados. ¿Por qué esta soledad me sigue visitando por la noche? Vimos la perfección del gran deseo y podemos impacientarnos con la imperfección percibida en nuestro propio progreso. Empezamos a tratar nuestra sanación como un proyecto retrasado. Esta es una forma sutil pero dolorosa de violencia que nos infligimos en nosotros mismos. Es próximo capítulo de nuestro viaje. Entonces, trata sobre el regreso de las estrellas a la Tierra. Se trata de aprender una perfección diferente, no. La perfección instantánea y geométrica de la red de Indra, sino la perfección lenta, orgánica y profundamente sabia del crecimiento natural. Para aprender esto, debemos aquietar nuestra mente impaciente y observar la profunda enseñanza del helico que se despliega. Imaginemos al niño llamado Kale, que vivía con su abuela en la linda de un gran bosque milenario. Su abuela era una mujer que comprendía la lenta magia del crecimiento de las cosas. Su jardín era un lugar de vida vibrante. Una primavera, tras el derretimiento de las últimas nieves, y la tierra blanda y húmeda, llevó a Kale a lo más profundo del bosque. Un lugar de piedras musgosas y luz motada. Ali, emergiendo de la tierra oscura y fértil, había cientos de helicos recién nacidos. Y no eran las elegantes frondas con forma de encage que él conocía. En cambio,
Eran punos de potencial fuertemente enroscados, con la cabeza inclinada hacia la tierra como criaturas tímidas. Eran helicos, enroscados sobre sí mismos en una espiral perfecta y protectora, que el cuello cautivado. Vio en sus formas apretadas una promesa de la gran belleza que sabía que llegaría a nacer. Casi podía ver las magníficas frondas verdes, atrapadas en su interior, desesperadas por salir. Lo embargaba una energía inquieta y creativa. Quería ver el resultado. Quería presenciar el milagro. Y quería presenciarlo. No tenía paciencia para el trabajo lento y silencioso. Se desarrollaba dentro de esos talos enroscados. Para él, su lentitud era un problema por resolver. Este es el reflejo mismo de nuestra mente cuando se impacienta con la sanación. Tenemos una visión de nuestra paz futura, de nuestro corazón desplegado, libre, abierto y hermoso, y queremos alcanzarlo. Vimos nuestro estado actual, nuestro dolor enredado, nuestro corazón protegido y vulnerable como un obstáculo. Tratamos nuestra propia sanación como un problema mecánico, creyendo que si aplicamos suficiente fuerza, si nos esforzamos lo suficiente, si es hacer con las cosas correctas, podemos sanar más rápido. Creemos que nuestra sanación es cuestión de voluntad, no de desgaste. Intentemos gestionar nuestro duelo, desegar nuestra recuperación y forzar nuestro propio florecimiento. Pero las tradiciones de sabiduría ofrecen un camino diferente, encarnado en la cualidad budista decantisto, a menudo se traduce como paciencia, pero es mucho más activo y poderoso que nuestra comprensión habitual de la palabra. Continuo es el acto pasivo de aprender los dientes y espera que algo termine. Es una tolerancia activa y compasiva. Es la fuerza para permanecer presente, amable y firme ante las cosas que no podemos cambiar, inclinando el tiempo de sanación de nuestro propio corazón. Es la sabiduría profunda y encarnada que confía en los procesos naturales. Es saber que no se puede acelerar el flujo de un río gritando. No se puede hacer que el sol salga antes exigiéndolo. Y no se puede hacer que un corazón sane a tiempo. Conentes la sabiduría del jardinero, no del ingeniero. El ingeniero ve un problema y quiere aplicar la fuerza para solucionarlo. El jardinero ve una semilla y comprende que su función no es forzarla a abrirse, sino crear las condiciones para que su inteligencia innata realice su trabajo. El jardinero se asegura de que la tierra sea rica, de que la semilla tenga agua y de que reciba la luz del sol. El jardinero protege la plantilla. Y luego, el jardinero espera, observa y confía en el misterioso y perfecto proceso de crecimiento. Esto es paciencia. Es comprender que nuestra sanación es un proceso natural, no un proyecto que debe gestionarse. Volvamos al joven kale en el bosque, con el corazón lidiando con la impaciente energía del ingeniero, convencido de que los helicos necesitaban su ayuda, de que podía acelerar su lento ritmo, se arrodilló sobre la tierra húmeda. Eligió el helico de un aspecto más permitidor, una espiral perfecta y bien enrolada. Con sus torpes dedos humanos, empezó a forzar su punta enroscada. Intentó desenrolarlo, forzarlo y revelar la belleza de un cage que sabía que albergaba en su interior, donde el helico se resistió. Su estructura estaba diseñada para un despliegue lento y elegante, y su fuerza era un insulto a su naturaleza. Pero Kale persistió. Finalmente, con una serie de repugnantes y suaves sonidos de descaro, logró abrirlo parcialmente. Pero lo
que revelo no fu la hermosa y vibrante fronda verde que había imaginado. Era una cosa polida, maculada y rota. Había arrancado las delicadas joyas nacientes. Había roto el frágil talo. En su deseo de tener el futuro ahora, lo había destruido. El helico nunca llegaría a ser lo que estaba destinado a ser. Había cambiado un milagro futuro por un desastre presente y destrozado. Su abuelo lo encontró unos momentos después, llorando sobre la pequeña planta arruinada. Ella no lo regagó. Simplemente se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ah, pequeño, dijo con suavidad. Has aprendido una dura lección. No puedes forzar la apertura de lo que está destinado a desplegarse. El helico sabe lo que es. Pasí. Una sabiduría más antigua que tú y que yo. Tataria no era abrir el helico. Tataria era ser su amigo. Proteger el suelo don Cris. Asegurarte de que ningún descuidado lo pisara. Regocijar en su potencial enroscado, y confiar en su propio. Y perfecto momento. El despliegue en sí era su propio y sagrado asunto, no el tuyo. Te invito ahora a ver tu propio corazón como esta joya de helico enroscada. Tras la partida que has sufrido, se ha enroscado sobre sí mismo para proteger su tierno y vulnerable. Centro, no está roto. Se encuentra en un estado de profunda y necesaria autoconservación. Y dentro de ese enroscamiento se encuentra la promesa de una vida nueva, hermosa y abierta. La paz es de naturaleza, pero no se puede forzar dad. Así que, preguntémonos con sinceridad y delicadeza, ¿has sido como Kale? ¿Has estado ahondando en las tiernas raíces de tu corazón? ¿Has exigido que se abra, que se sienta mejor, que lo supere según los plazos que dicta tu impaciencia? ¿Has estado juzgando su lentitud, criticando su vulnerabilidad, intentando forzar tu propia sanación? Si es así, no hay problema. Es una tendencia humana natural. Para ahora elegamos un rol diferente. Somos los sabios jardineros de nuestro propio corazón. En lugar de exigir resultados, centrémonos en crear las condiciones para la sanación. La práctica debe de ser una cuestión de fuerza para convertirse en una cuestión de cuidado. En lugar de preguntarte, ¿por qué no he sanado todavía? Te invito a preguntarte, ¿qué necesita hoy el jardín de mi corazón? ¿Necesita el agua de la autocompasión? Puedes dar un momento de bondad, perdonando por no ser perfecto en tu duelo. Necesita la luz del sol de la paz sencilla. Puedes permitirte 5 minutos para sentarte junto a una ventana y simplemente observar las nubes, sin ningún otro objetivo en la exigencia. ¿Necesita una tierra? Puedes nutrir tu cuerpo con una comida saludable o dar un paseo tranquilo, sintiendo el firme apoyo de la tierra bajo tus pies. Esta es la práctica de cantes, un acto radical de confianza en la sabiduría de tu propio ser. Dejas de hurgar en el helico y, en cambio, cuidas el suelo del bosque. Confías en que tu corazón, como el helico, sabe exactamente cómo sana. Y tiene su propio ritmo perfecto y sagrado. Se desplegará cuando esté listo, cuando se sienta seguro, cuando las condiciones son propicias. Y cuando lo haga, será una belleza auténtica y resiliente, no la versión maculada y rota que resulta de la fuerza. Aprender a ser pacientes con nuestro propio proceso orgánico es un profundo alivio. Nos libera de la agotadora carga de la autogestión y la dureza del autojuicio. Creamos un entorno interior más seguro y amable. Y en este espacio seguro, algo nuevo puede comenzar a suceder. Los recuerdos de la persona que perdimos
que a menudo pueden sentirse como detonantes o interrupciones dolorosas, pueden comenzar a surgir de una manera diferente. Hemos estado bajo las estelas de una verdad vasta y humilde. Nos hemos visto como joyas en la red de Indra, eternamente conectados, siempre reflejando y siendo reflejados, parte de un deseo cósmico perfecto e inquebrantable. Esta visión ofrece una paz profunda y espaciosa, un bálsamo para la herida de nuestra soledad. Nos asegura que, en el nivel más alto de nuestra comprensión, todo está bien, todo está completo. Y, sin embargo, cuando la visión se desvanece, cuando regresamos de lo cósmico a lo íntimo, traemos de vuelta en nuestro corazón humano. En nuestro corazón humano, a menudo se siente decididamente menos que perfecto. Regresamos a la realidad de Dios. Nuestro lento, delicado y a veces caótico proceso de sanación. La paz de la gran visión puede dar paso a una nueva ansiedad silenciosa. Puede surgir la frustración. Quizás nos encontramos pensando, entiendo todo esto, porque sigo sintiendo esta punzada de tristeza al despertar. Oh, sé que todos estamos conectados, porque esta soledad me sigue visitando por la noche. Vimos la perfección del gran deseo y podemos impacientarnos con la imperfección percibida en nuestro propio progreso. Empezamos a tratar nuestra sanación como un proyecto retrasado. Esta es una forma sutil pero dolorosa de violencia que nos infligimos en nosotros mismos. Es próximo capítulo de nuestro viaje. Entonces, trata sobre el regreso de las estrellas a la Tierra. Se trata de aprender una perfección diferente, no. La perfección instantánea y geométrica de la red de Indra, sino la perfección lenta, orgánica y profundamente sabia del crecimiento natural. Para aprender esto, debemos aquietar nuestra mente impaciente y observar la profunda enseñanza del helico que se despliega. Imaginemos al niño llamado Kale, que vivía con su abuela en la linda de un gran bosque milenario. Su abuela era una mujer que comprendía la lenta magia del crecimiento de las cosas. Su jardín era un lugar de vida vibrante. Una primavera, tras el derretimiento de las últimas nieves, y la tierra blanda y húmeda, llevó a Kale a lo más profundo del bosque. Un lugar de piedras musgosas y luz motada. Ali, emergiendo de la tierra oscura y fértil, había cientos de helicos recién nacidos. Y no eran las elegantes frondas con forma de encage que él conocía. En cambio, eran puños de potencial fuertemente enroscados, con la cabeza inclinada hacia la tierra como criaturas tímidas. Eran helicos, enroscados sobre sí mismos en una espiral perfecta y protectora, que el cuello cautivado. Vio en sus formas apretadas una promesa de la gran belleza que sabía que le quería nacer. Casi podía ver las magníficas frondas verdes, atrapadas en su interior, desesperadas por salir. Lo embargaba una energía inquieta y creativa. Quería ver el resultado. Quería presenciar el milagro. Y quería presenciarlo. No tenía paciencia para el trabajo lento y silencioso. Se desarrollaba dentro de esos talos enroscados. Para él, su lentitud era un problema por resolver. Este es el reflejo mismo de nuestra mente cuando se impacienta con la sanación. Tenemos una visión de nuestra paz futura, de nuestro corazón desplegado, libre, abierto y hermoso, y queremos alcanzarlo. Vimos nuestro estado actual, nuestro dolor enredado, nuestro corazón protegido y vulnerable como un obstáculo. Tratamos nuestra propia sanación como un problema mecánico, creyendo que si aplicamos suficiente fuerza, si nos esforzamos lo suficiente,
CSIMPLEMENTE ... con las cosas correctas. Podemos sanar más rápido. Creemos que nuestra sanación es cuestión de voluntad, no de desgaste. Intentemos gestionar nuestro duelo, desear nuestra recuperación y forzar nuestro propio florecimiento. Pero las tradiciones de sabiduría ofrecen un camino diferente, encarnado en la cualidad budista dejándote, a menudo se traduce como paciencia, pero es mucho más activo y poderoso que nuestra comprensión habitual de la palabra. Continuo es el acto pasivo de esperar los dientes y esperar que algo termine. Es una tolerancia activa y compasiva. Es la fuerza para permanecer presente, amable y firme ante las cosas que no podemos cambiar, inclinando el tiempo de sanación de nuestro propio corazón. Es la sabiduría profunda y encarnada que confía en los procesos naturales. Es saber que no se puede acelerar el flujo de un río gritando. No se puede hacer que el sol salga antes exigiéndolo. Y no se puede hacer que un corazón sane a tiempo. Conentes la sabiduría del jardinero, no del ingeniero. El ingeniero ve un problema y quiere aplicar la fuerza para solucionarlo. El jardinero ve una semilla y comprende que su función no es forzarla a abrirse, sino crear las condiciones para que su inteligencia innata realice su trabajo. El jardinero se asegura de que la tierra sea rica, de que la semilla tenga agua y de que reciba la luz del sol. El jardinero protege la planta. Y luego, el jardinero espera, observa y confía en el misterioso y perfecto proceso de crecimiento. Esto es paciencia. Es comprender que nuestra sanación es un proceso natural, no un proyecto que debe gestionarse. Volvamos al joven kale en el bosque, con el corazón lidiando con la impaciente energía del ingeniero, convencido de que los helicos necesitaban su ayuda, de que podía acelerar su lento ritmo, se arrodilló sobre la tierra húmeda. Eligió el helico de un aspecto más permitidor, una espiral perfecta y bien enrolada. Con sus torpes dedos humanos, empezó a forzar su punta enroscada. Intentó desenrolarlo, forzarlo y revelar la belleza de un cage que sabía que albergaba en su interior, dado el helico se resistió. Su estructura estaba diseñada para un despliegue lento y elegante, y su fuerza era un insulto a su naturaleza. Pero Kale persistió. Finalmente, con una serie de repugnantes y suaves sonidos de descaro, logró abrirlo parcialmente. Pero lo que reveló no fue la hermosa y vibrante fronda verde que había imaginado. Era una cosa pálida, maculada y rota. Había arrancado las delicadas joyas nacientes. Había roto el frágil talo. En su deseo de tener el futuro ahora, lo había destruido. El helico nunca llegaría a ser lo que estaba destinado a ser. Había cambiado un milagro futuro por un desastre presente y destrozado. Su abuelo lo encontró unos momentos después, llorando sobre la pequeña planta arruinada. Ella no lo regagó. Simplemente se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ah, pequeño, dijo con suavidad. Has aprendido una dura lección. No puedes forzar la apertura de lo que está destinado a desplegarse. El helico sabe lo que es. Pasí. Una sabiduría más antigua que tú y que yo. Tataria no era abrir el helico. Tataria era ser su amigo. Proteger el suelo don Cris. Asegurarte de que ningún descuidado lo pisara. Regocijar en su potencial enroscado, y confiar en su propio. Y perfecto momento. El despliegue en sí era su propio y sagrado asunto, no el tuyo. Te invito ahora a ver tu propio corazón como esta joya de helico enroscada.
Tras la perdida que es sufrido, se ha enroscado sobre sí mismo para proteger su tierno y vulnerable centro, no está roto. Se encuentra en un estado de profunda y necesaria autoconservación. Y dentro de ese enroscamiento se encuentra la promesa de una vida nueva, hermosa y abierta. La paz es de naturaleza, pero no se puede forzar dad. Así que, preguntémonos con sinceridad y delicadeza, ¿has sido como Kale? ¿Has estado ahondando en las tiernas raíces de tu corazón? ¿Has exigido que se abra, que se sienta mejor, que lo supere según los plazos que dicta tu impaciencia? ¿Has estado juzgando su lentitud, criticando su vulnerabilidad, intentando forzar tu propia sanación? Si es así, no hay problema. Es una tendencia humana natural. Pero ahora elegamos un rol diferente. Somos los sabios jardineros de nuestro propio corazón. En lugar de exigir resultados, centrémonos en crear las condiciones para la sanación. La práctica deja de ser una cuestión de fuerza para convertirse en una cuestión de cuidado. En lugar de preguntarte, ¿por qué no he sanado todavía? Te invito a preguntarte, ¿qué necesita hoy el jardín de mi corazón? ¿Necesita el agua de la autocompasión? Puedes dar un momento de bondad, perdonando por no ser perfecto en tu duelo. Necesita la luz del sol de la paz sencilla. Puedes permitirte 5 minutos para sentarte junto a una ventana y simplemente observar las nubes, sin ningún otro objetivo en la exigencia. ¿Necesita una tierra? Puedes nutrir tu cuerpo con una comida saludable o dar un paseo tranquilo, sintiendo el firme apoyo de la tierra bajo tus pies. Esta es la práctica decantes, un acto radical de confianza en la sabiduría de tu propio ser. Dejas de hurgar en el helico y, en cambio, cuidas el suelo del bosque. Confías en que tu corazón, como el helico, sabe exactamente cómo sana. Y tiene su propio ritmo perfecto y sagrado. Se desplegará cuando esté listo, cuando se sienta seguro, cuando las condiciones son propicias. Y cuando lo haga, será una belleza auténtica y resiliente, no la versión magalada y rota que resulta de la fuerza. Aprender a ser pacientes con nuestro propio proceso orgánico es un profundo alivio. Nos libera de la agotadora carga de la autogestión y la dureza del autojuicio. Creamos un entorno interior más seguro y amable. Y en este espacio seguro, algo nuevo puede comenzar a suceder. Los recuerdos de la persona que perdimos, que a menudo pueden sentirse como detonantes o interrupciones dolorosas, pueden comenzar a surgir de una manera diferente. Como ya no exigimos sentirnos de cierta manera, no nos apresuramos a dejar de lado un recuerdo porque nos causa tristeza. Y como ya no estamos perdidos en una fantasía del pasado, no nos aferramos tan desesperadamente a un recuerdo como sustituto de la vida que perdimos. Somos más estables. Estamos más arraigados. Y desde este lugar de paciente, no interferencia, podemos comenzar a abordar el contenido de nuestra mente con un nuevo nivel de habilidad. Esto plantea una nueva pregunta para nuestro viaje. Ahora que ya no intentemos forzar nada, ¿cómo? Hacer. Nos relacionamos hábil y sabiamente con los recuerdos cuando surgen en el jardín de nuestro tranquilo corazón. Para responder a esto, debemos buscar un camino de equilibrio, un camino entre extremos. Debemos buscar el punto medio. Hemos estado en el suelo del bosque, aprendiendo la sabiduría silenciosa y profunda del helico que se despliega. Hemos descubierto que nuestra sanación tiene su propia inteligencia innata, su propio ritmo sagrado y pasado. Al abrazar la práctica decante o paciencia,
hemos transformado nuestro rol de ingenieros impacientes que intentan abrir su corazón, y jardineros sabios y amables que cuidan la tierra y confían en el proceso natural de crecimiento. Esta paciencia crea un ambiente seguro, amable y espacioso en vuestro interior. Y en este espacio seguro y tranquilo, las cosas surgirán de forma natural. En concreto, surgirán los recuerdos, como burbujas que flotan desde las profundidades de un lago en calma. Emergerán imágenes, conversations y sentimientos relacionados con la persona que hemos perdido. Ahora que no vivimos en un estado de crisis constante y reactiva, nos enfrentamos a una nueva y crucial pregunta. ¿Cuál es la manera más hábil de estar con estos recuerdos? Con frecuencia, caemos en uno de dos extremos dolorosos. O nos aferramos desesperadamente a los recuerdos, tratándolos como un sustituto de la vida que perdemos, o los alejamos desesperadamente, construyendo una presa contra ellos por miedo, y que su tristeza nos abruma. Ambos caminos conducen al sufrimiento. Pero hay una tercera vía, un camino de sabiduría, equilibrio y profunda paz. Este es el camino medio de la memoria. Relatémonos con la historia de Elena, una música cuyo hogar era un santuario sonoro. Tocaba diversos instrumentos, la flauta, el violín, el piano, y sus días eran una sinfonía de melodías cambiantes. Su mayor alegría y su conexión más profunda residían en su mentor, un antiguo maestro que la había enseñado todo lo que sabía. Al fallecer, le dejó su posesión más preciada, un hermoso la de factura magistral. El instrumento poseía un timbre inigualable, un sonido resonante, profundo, lleno de una belleza desgarradora y melancólica. En los primeros meses tras su pérdida, el lord se convirtió en el único compañero de Elena. Abandonó sus otros instrumentos. Las alegres melodías del piano y las elevadas notas del violín le parecieron una traición. Sentía que la única música honesta era la triste y hermosa música del lord. Lo tocaba durante horas, sus dedos recorriendo las notas familiares de las canciones que su mentor había amado. Su hogar, antiguo un lugar de sonidos vibrantes y variados, se convirtió en un santuario de única y triste melodía. Se ahogaba en el sonido de su recuerdo, su presente se desvanecía en un fondo gris y sin melodía, pero el corazón no soporta una pena interminable. La música constante del dolor empezó a sentirse como una especie de prisión. La belleza del tono del lord se convirtió en una fuente de dolor agonizante. Cada nota era un nuevo recordatorio de su pérdida. Un día, incapaz de soportarlo más, se levantó de un salto y, en un momento de dolorosa y furiosa resolución, tomó el lord, lo metió en un pesado cofre forrado de cedro y lo cerró con llave. Empujó el cofre, un rincón oscuro de una habitación olvidada, y juró no volver a tocarlo jamás. Un gran silencio se apoderó de su casa, pero no era un silencio apacible. Era una quietud tensa, forzada y artificial. La ausencia de la música del lord era ahora una presencia tan poderosa como lo había sido la música misma. El silencio la atormentaba, igual que el sonido la había atormentado. Había oscilado entre un extremo y el otro, de ahogarse en sus recuerdos a construir una fortaleza contra ellos. Y descubrió que ambas eran solo habitaciones diferentes en la misma prisión de sufrimiento. Este es el péndulo del dolor en el que muchos de nosotros nos movemos. O nos perdemos en la remembranza obsesiva, o nos dedicamos a un esfuerzo agitador de represión. Buda, en su propia búsqueda de la iluminación, exploró ambos extremos.
Vivio como un principi, entregándose a tus los placeres sensoriales. Y descubrió que esto no conduce a la felicidad duradera. Luego, vivió como un asceta, practicando la abnegación y la mortificación extremas. Y descubrió que esto tampoco conduce a la liberación. Su gran descubrimiento, el núcleo de su enseñanza, fue, majum papapada el camino medio dad el camino medio no es. Como a veces se malinterpreta, un compromiso débil en hay una moderación insulsa. No se trata simplemente de encontrar un equilibrio entre dos malas opciones. Es un camino trascendente, una sabiduría filosa que se eleva por encima de ambos extremos. Es el camino del equilibrio, la claridad y el desapego. En el contexto de nuestros recuerdos, el camino medio nos enseña que no tenemos que elegir entre ser prisioneros del pasado o exiliados de él. Nos enseña a ser guardianes sabios y compasivos de nuestra propia historia. Es el arte de amorar. Lo que fue, sin perdernos en el una noche, un viejo amigo, un maestro músico, fue a visitar a Elena. Entró en su casa y de inmediato percibió el silencio tenso y sombrío. Vio el polvo acumulando sobre su piano, el violín intacto en su estuche. No le preguntó qué le pasaba. Lo presencia. Después de sentarse juntos un rato, le dio con dulzura. Elena, tengo un gran deseo de escoger el famoso lado de tu mentor. ¿Me harías el honor de tocarlo? El corazón de Elena se encogió de miedo. No puedo, susurró. Lo he guardado. Violave, su sonido es demasiado doloroso. El maestro escuchó con compasión. Un instrumento no está hecho para ser silencioso. Dio. Y un recuerdo no está hecho para ser prisionero. Quizás el problema no si la música del lado, sino como has intentado escucharla. La animo que lo llevar a la habitación donde se guardaba el cofre. Juntos, levantaron la pesada tapa. El aroma a cedro y viejos recuerdos, la Noel. Ira. El lado yacha en la oscuridad, hermoso y desolado. Lo trajeron de vuelta a la luz. El maestro lo tomó en sus manos y comenzó a afinarlo. Las cuerdas de la memoria deben tener la tensión adecuada, explicó mientras trabajaba. Sí, están demasiado tensas. Dio, girando una clavija para que la cuerda produjera una nota aguda y forzada. La música es estridente y llena de ansiedad. Esto es obsesión. Debo escucharla. Luego aflojó la clavija hasta que la cuerda quedó floja y solo produjo un golpe sordo y sin vida. Y si están demasiado flojas. Dio, no hay música en absoluto. Esto es supresión. La nona está muerta. Entonces, afinó la cuerda a su tono perfecto, claro, resonante y verdadero. El camino medio es encontrar esta resonancia perfecta. Es sostener la memoria con claridad y cuidado. Le devolvió el lado perfectamente afinado a Elena. Ahora, dio con voz amable pero clara. No te pido que toques este lado todo el día. Ni que lo guardes bio leve. Solo te pido que toques una canción. Elige una que le encantará a tu mentor. Tocala con todo el amor y la tristeza de tu corazón. Del este recuerdo el honor que le corresponde con su propia, hermosa y completa música. Con dedos temblorosos, Elena comenzó a tocar. La música la nobla sola, y era, en verdad, de una belleza desgarradora. Dejo que sus lágrimas cayeron. Mientras tocaba sin lucro contra la tristeza, sino dejándola fluir a través de ella, a través de sus dedos y dentro de la música. Toca la canción desde la primera nota hasta la última.
Why cuando la ultima nota se desvaneció en el silencio ahora pasible, sintió una sensación de liberación. No se había dejado ahogar por la tristeza. La había superado el maestro. Sonrió con dulzura. La ayudó a colocar el lod, no de vuelta en su prisión de cofre, sino en un hermoso atril en un rincón de la habitación. Un lugar de honor, un lugar de respeto, pero no el centro de todo su mundo. El lod ha cantado su canción de hoy. Dio, es hermosa. Y ahora, senelo el piano, tocamos una canción diferente. Hagamos música nueva, llenos. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentó al piano, y una melodía nueva, distinta y esperanzadora, comenzó a llenar las habitaciones de su hogar una vez más. Había aprendido que el lod no era su único instrumento en un enemigo temible. Era simplemente una voz profunda y hermosa en la creciente orquesta de su propia vida. Esta es la práctica del camino medio de la memoria. Te invito a probarla. Ahora, en la seguridad de tu mente, considera tus recuerdos de la persona que perdiste como este hermoso y melancólico lod. Y preguntate con sinceridad, ¿qué has estado haciendo con él? Lo has estado tocando obsesivamente, día y noche, dejando que su triste melodía se convierta en la única banda sonora de tu vida? ¿O lo has guardado en un cofre oscuro, aterrorizado incluso de tocarlo por miedo a que su música te destruya? Si que el sí, intenta ahora recorrer este camino intermedio. Imagina que tocas el lod de tu recuerdo. Siente su forma, su peso. Este recuerdo es real. Merece ser honrado. Ahora, elige un recuerdo específico para tocar. Quizás sea el recuerdo de su risa, una conversación específica o un momento de tranquilidad que compartirán. Permite tocar esa canción. Siente la emoción que la acompaña. Si es tristeza, diga que las lágrimas brotan. Si es alegría, diga que la sonrisa roza tus labios. Si es ira o arrepentimiento, que también están ahí. Mientras dura esta canción, presta al recuerdo tu atención plena, indivisa y compasiva. No te aferres, no lo rechaces. Simplemente cuidad con él, hasta que suene su última nota. Y ahora, practica la segunda mitad del ritual, que es igual de importante. Con gran respeto y ternura, vuelve a colocar el lod en su soporte en un rincón de tu corazón. Es un honor. Es seguro. Es parte de la habitación. Y ahora dirige deliberadamente tu atención a otro instrumento. El instrumento del momento presente. Toma la flauta de tu propia respiración y escucha su melodía simple y tranquila. Coloca las manos sobre el piano de tu propio cuerpo y siente las sensaciones presentes en ese momento. Mira alrededor de la habitación y toca la música de lo que puedes ver. Esta es la práctica. Honras el pasado y regresas al presente. No tienes que elegir entre esta al recorrer este camino medio. Ya no desperdiciamos nuestra preciosa fuerza vital en la agotadora lucha de resistirnos o aferrarnos al pasado. Aprendamos a integrarlo. Hacemos las paces con nuestra propia historia. Y esta integración libera una enorme cantidad de energía. El espacio en nuestro corazón que una vez ocupa la persona que perdimos, ya no es una herida habermos ocultar. Un santuario sagrado donde debemos pasar todos nuestros días en adoración. SMPLEMENT. Es parte del pasaje de nuestro corazón. Y ahora que ya no luchamos con este espacio, ahora que estamos en paz con él, podemos empezar a notar algo extraordinario. Como un trozo de corteza de árbol,
ahora abierto al aire y al sol, traslocada de una enredadera. Este espacio vacío finalmente está listo para una nueva vida. Un crecimiento nuevo y inesperado que jamás podremos haber predicho. Hemos estado recorriendo el camino medio, aprendiendo a sostener el hermoso y melancólico lado de nuestra memoria con honor y libertad. Estamos descubriendo que no tenemos por qué ser prisioneros de nuestro pasado y exiliados de él. Al permitirnos sentir y también regresar al presente, ya no desperdiciamos nuestra preciosa fuerza vital en la agotadora batalla del aferramiento o la resistencia. Un nuevo tipo de paz se es posible, una paz que no niega el pasado, sino que lo integra. Y esta integración libera una inmensa energía en nuestro interior. El espacio en nuestro corazón que una vez ocupa la persona que perdemos, ya no es. Una herida abierta que debe ocultarse. En un santuario sagrado que exige nuestra constante adoración. SIMPL, Daís es una característica de nuestro paisaje interior. Y ahora que ya no estamos en conflicto con este espacio, puede comenzar un nuevo y silencioso milagro. Como un trozo de corteza de árbol, cubierto durante mucho tiempo por una enredadera, ese espacio ahora se abre al aire y al sol. Y en esta apertura, un nuevo tipo de crecimiento, algo que jamás podremos haber planeado en el predicho, finalmente puede comenzar. El próximo capítulo de nuestro viaje trata sobre esta sorprendente y orgánica evolución. Trata sobre cómo la partida, al afrontarla con la sabiduría paciente que hemos cultivado, se convierte en un catalizador para una profunda y inesperada transformación del ser. Aprenderemos que la partida de otro no tiene por qué dar una cicatriz permanente. Al contrario, puede crear las condiciones necesarias para que nos volvamos más fuertes, más plenos y más únicos. Aventurémonos en un bosque antiguo, un lugar de seres antiguos y tranquilos. En el corazón de este bosque se alzaba un magnífico roble. Durante más de 100 ecos, había crecido alto y fuerte, con sus raíces profundamente arraigadas en la tierra, y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Durante gran parte de su vida, una hermosa enredadera trepadora había crecido con él. La enredadera había ascendido en espiral por su tronco. Sus hojas se mezclaban con las del roble. Su presencia era una compañía constante. El árbol y la enredadera habían compartido estaciones de sol y lluvia. Sus vidas tan entrelazadas que era difícil saber dónde empezaba una y terminaba la otra. El roble sentia la enredadera no como un ser separado, sino como parte de sí mismo. Entonces, un ano, una plaga azotó el bosque, y la hermosa para se marchitó y murió. Durante las siguientes estaciones, sus talos secos y cordizos se descascararon dejando el tronco del roble expuesto en una gran espiral. El roble sintió profundamente esta pérdida. Observa su propio tronco y vio lo que percibió como zonas desnudas. Se sintió desnudo, marcado y incompleto. La corteza en esos lugares era pálida y tierna, sin haber conocido nunca el contacto directo del sol y del viento. El árbol lamentó la pérdida de su compañera, pero también lamentó su propia percepción de fragilidad. Creo que ahora era una versión inferior de lo que era. Esta es a menudo nuestra percepción tras una pérdida. Observemos el espacio. En nuestra vida dan solía estar una persona, y lo vimos como una cicatriz, una deficiencia. Sentimos que la parte de nosotros que era pareja, amigo o hijo ha sido amputada, dejando una herida horrible. Creemos que nuestra historia de vida es ahora una historia de daño.
Nos vimos como el robo marcado, y acarmos los días en. Que la enredadera de esa otra persona cubría nuestras supuestas imperfecciones, y nos hacía ser completos. Para la gran enseñanza budista de que la impermanencia encierra una verdad mucho más profunda que la simple perdida. A menudo escuchamos que todo es impermanente, y lo interpretamos como una triste verdad, una advertencia para no apagarnos demasiado. Pero esto es solo la mitad de la historia. La impermanencia no es solo una fuerza destructiva, es el motor fundamental de la creación. Como las cosas no son frías, tienen la libertad de cambiar, adaptarse y crecer. Sin impermanencia, no habría vida, sanación en evolución. Un mundo sin impermanencia sería un mundo congelado en piedra. La partida de una persona de nuestra vida es una manifestación poderosa y dolorosa dinámica, pero si podemos permanecer presentes con el dolor, como hemos aprendido, podemos empezar a ver la otra cara de la impermanencia, su poder creativo. La pérdida de una realidad crea el espacio necesario para que nazca otra. El espacio que queda no es solo una herida, también es una apertura. Regresamos en nuestro roble en el bosque, lamentando su propio tronco marcado. La primavera siguiente, algo inesperado comenzó a suceder. El sol, en su recorrido diario por el cielo, alcanzó las partes del tronco del roble que habían estado en sombra durante décadas. La corteza pálida y tierna, antes oculta por la enredadera, ahora se calentaba con la luz directa. Y despertados por esta nueva energía, los brotes latentes, pequeños boltos que habían estado dormidos durante años, comenzaron a hincharse y vibrar de vida. De estos espacios desnudos, empezaron a crecer cosas nuevas. No una nueva para que reemplazara a la vieja, sino nuevas ramas propias del roble. Pequeñas y tiernas joyas se desplegaron, absorbiendo la luz del sol que antes estaba reservada para la para. Con el paso de los ecos, estas nuevas ramas se hicieron fuertes y gruesas, extendiéndose en nuevas direcciones. El árbol se volvió más frondoso, su copa más densa y variada. Se convirtió en un mejor refugio para las aves, sus pelotas más abundantes para las ardillas. No se había curado simplemente una cicatriz. Había aprovechado el espacio vacío para ser más plenamente él mismo. Su perdida en la lenta sabiduría del bosque se había convertido en el catalizador de su propia, inesperada y magnífica evolución. No era un árbol roto. Era un árbol cambiante, más complejo y resiliente que nunca. Este es el regalo oculto en nuestra propia perdida. El espacio que se abre en nuestra vida no es solo un vacío que soportar. Es una claridad que ahora se abre al sol. El tiempo, la energía y el enfoque emocional que antes dedicaba a esa relación ahora son libres. Al principio, esta libertad es aterradora. Pero a medida que aprendemos a aceptarla, podemos descubrir que partes de nosotros que han estado latentes durante años comienzan a recibir la luz. Te invito ahora a considerar con delicadeza el espacio que se ha creado en tu vida. No te centres en el vacío de la perdida, sino en el simple hecho de que se abra. Quizás una apertura en tu tiempo, una noche que una vez estuvo reservada, ahora es tuya. Quizás una apertura en tu identidad, un rol que una vez desempeñaste ya no está. Quizás una apertura en tu corazón, un espacio que ya no está ocupado por las preocupaciones y necesidades de otro. Ahora, con la dulce curiosidad del jardinero sabio, quiero que te preguntes, ¿qué nuevo sol brilla en esta parte de ti? ¿Qué brotes latentes podrían estar despertando?
Quizás has redescubierto una vieja afición, una pasión creativa que habías dejado de lado. Y esa es una nueva rama que crece. Quizás has encontrado una nueva fuerza interior y autosuficiencia que nunca supiste que posees. Es este propio tronco que se vuelve más grueso y resiliente. Quizás has profundizado otras amistades o has encontrado una nueva conexión con tu comunidad o con un camino espiritual. Todo esto son nuevas joyas, nuevas ramas, que enriquecen el dosel de tu vida. No juzgues estos nuevos brotes. No son mejores ni peores que la vida que había antes. Simplemente son diferentes. Son la evidencia de tu propia fuerza. Vital de tu profunda capacidad de adaptación y crecimiento. La partida de la vida no fue el final de la historia del árbol. Fue simplemente el final de un capítulo que hizo posible el siguiente. Es capítulo de sorprendente nuevo crecimiento. No eres algo roto y con cicatrices. Eres un árbol en constante cambio. Y tus ramas buscan el sol de formas nuevas y hermosas. Esta constatación de que nuestra partida ha impulsado nuestra propia evolución nos permite conservar el recuerdo de la persona que se fue de una manera nueva. El árbol no odia el recuerdo de la vid. De hecho, es el dat forma la esencia de la vid ha determinado la forma de su nuevo crecimiento. La conexión sigue ahí, pero se ha transformado de una compañía externa a un catalizador interno. La historia ya no es el roble y la vid. Ahora es el roble transformado por la vid. Esto nos lleva a profundizar en la naturaleza misma de la conexión. Creemos que una conexión es algo entre dos seres que puede cortarse o romperse. Pero y si eso fuera un profundo malentendido? Y si cada conexión fuera solo un hilo en un vasto y magnífico patrón? Un patrón del que solo podemos ver una pequeña parte a la vez? Estamos empezando a ver cómo el espacio que deja la partida puede convertirse en una fuente de nuestro propio crecimiento imprevisto. Al igual que el roble, estamos aprendiendo que las zonas vacías de nuestro corazón pueden ser los lugares donde surge una nueva vida, haciéndonos más plenos y resilientes que antes. Esto transforma nuestra relación con el pasado. La conexión con la persona que perdimos no se borra. Se convierte en parte de la historia de nuestro propio devenir. Pero esto plantea una pregunta más profunda. Todavía tendemos a pensar en la conexión como algo que existió entre nosotros y esa persona. Una historia que tuvo un principio y un final definitivo y doloroso. Y si incluso esta visión es demasiado pequeña. Y si nuestra historia personal de amor y perdida no es un relato separado, sino un hilo único y crucial en un tapiz cósmico que desde que cumplió está más allá de nuestra vista. Este capítulo de nuestro viaje se trata de volver a ampliar nuestra perspectiva, no para vernos como joyas separadas esta vez, sino para comprender la naturaleza dinámica del camino de nuestra vida, que se entrelaza en todo mayor y misterioso. Se trata de aprender a confiar en la sabiduría del gran teacher, incluso cuando, desde nuestra perspectiva limitada, parezca que se ha cortado un hilo sin sentido. Entremos en el taller de una maestra tejedora, una mujer conocida en todo el país, por crear tapices de una complejidad y belleza impresionantes. Su taller se impregnaba del aroma terroso de la lana y el tint, y el traqueteo rítmico de su taller gigante era un sonido constante y meditativo. Una joven aprendiz trabajaba junto a ella, aprendiendo el oficio. El aprendiz le encantaba el proceso, especialmente los momentos en que la maestra usaba un hilo de oro
puro y brillante. Este hilo dorado parece realzar todo el deseo, aportando las y vida a los patrones del alma. Un día, trabajaban en enorme tapes, la obra maestra más grandiosa hasta la fecha. El aprendiz observaba fascinado como el maestro tejía hábilmente el hilo dorado en un hermoso y intrincado deseo en el anverso de la tela. Y entonces, para su horror, el maestro tomó un pequeño cuchillo afilado y, con un movimiento rápido y preciso, cortó el hilo dorado. El extremo suelto desaparece del anverso del tapes. El aprendiz gritó consternado. «Maestro, ¿qué ha hecho?», exclamó. «Lo ha arruinado. Es hermoso hilo dorado, nuestro material más preciado, está cortado, perdido para siempre». Solo vio el extremo terminado, la terminación abrupta y sin sentido de una hermosa linealidad. Así es precisamente como vimos una vida, o una relación que termina demasiado pronto. Desde nuestra perspectiva, aquí en la parte frontal del tapes de la vida, vimos cómo se teje un hermoso hilo dorado. Vimos la historia de una conexión, línea de las y promesa. Cuando esa conexión termina, por una partida o una muerte, se siente exactamente como el cuchillo del tejedor. Se siente como un corte brutal y sin sentido. Se ha arruinado una historia. Se ha perdido un hermoso potencial. Solo vimos la línea quebrada, el espacio vacío, y desde nuestra perspectiva, parece un error en el deseo, una falla en la estructura del universo. Para la enseñanza budista de la interdependencia, practicantes pueden invitar a considerar que nuestra perspectiva es fundamentalmente limitada. Esta es la enseñanza de que ninguna cosa o evento existe por sí sola. Todo está interconectado, surgiendo de una red de causas y condiciones infinitamente vasta y compleja. Lo que vimos como un evento único y aislado es, desde una perspectiva más amplia, solo un movimiento en una danza cósmica de alcance inimaginable. No somos el tejedor, somos un solo hilo. Y un solo hilo no puede ver todo el deseo del tapes. Confiar en el Dharma, la verdad de cómo son las cosas, es tener fe en la sabiduría de la tejedora, incluso cuando no podemos comprender sus acciones. Es confiar en que incluso un hilo cortado serve al propósito del todo. Regresemos al taller del tejedor. La maestra tejedora miró el rostro angustiado de su aprendiz y sonrió con dulzura. No dio explicaciones, simplemente dijo, «Ven conmigo». Lo llevó al otro lado del telar gigante, al lado que rara vez veía. Descorrió una pesada cortina y el aprendiz se quedó sin aliento. El reverso del tapes era sin universo propio. Era un patrón magnífico, ondulante y profundamente complejo, mucho más profundo y hermoso que el deseo más sencillo del inverso. Y ali, teniendo en el corazón de este majestuoso y oculto deseo, se encontraba el hilo dorado. Ahora vea que la maestra no había cortado el hilo en absoluto. Simplemente lo había gelado hacia el otro lado, donde era necesario para completar una parte mucho más importante y central de la verdadera obra maestra. Al final, que había presentado en el inverso era en realidad una transición vital. En la gran historia invisible que se contaba en el reverso, el hilo no se había perdido. Simplemente se había tejido en una dimensión de la que él no era consciente. Un patrón cuya belleza y propósito escapaban a su comprensión. El maestro, le dio, solo viso frente de la tela, y por eso crees que el hilo se ha perdido. Pero yo soy el tejedor, veo ambos lados a la vez.
Veo como cada hilo, cada color, cada conexión sirve al conjunto. Nada se desperdicia, nada se pierde realmente. Solo se transforma y se teje de nuevo en el gran deseo. Esta es la visión sanadora que nos ofrece la enseñanza de la interdependencia. La persona que ha dado de vida es hermoso hilo dorado, no ha sido cortada sin sentido de la trama de la existencia. Desde nuestra perspectiva limitada y frontal, así parece. Pero si confiáramos en la sabiduría del teacher, tendríamos fe en que el hilo simplemente ha sido gelado hacia el otro lado de la tela, donde ahora desempeña un papel crucial en un patrón que no podemos ver. Su partida de nuestra vida inmediata es una transición en el gran través. Su energía, su amor, su ser, están entretejidos en el todo. Te invito a reflexionar sobre esta metáfora. Ve la historia de tu vida con esta persona como es hermoso hilo dorado. Estabas teniendo un hermoso patrón en el inverso de la tela, un patrón de días compartidos y sueños futuros. Y entonces, el hilo desaparece de tu vista. Has estado lamentando el corte, el patrón roto. Ahora, imagina, aunque sea por un instante, que no eres el hilo, sino que estás sentado con la gran tejedora. Imagina que ella decora la cortina y te permite vislumbrar el otro lado del tapiz. No puedes verlo completo. Es demasiado vasto para los ojos humanos. Pero puedes ver que el patrón continúa. Puedes ver el hilo dorado, brillante y resplandeciente, tejiéndose en formas nuevas y misteriosas, interconectado con un millón de otros hilos en un deseo de profunda y asombrosa belleza. Puedes soltar tu necesidad de comprender el patrón completo. Puedes simplemente confiar en que la tejedora domina su oficio. Puedes encontrar paz al saber que el hilo de tu ser corrido no se perdió, sino que simplemente era necesario para una parte diferente de la obra maestra. Esto no borra tu tristeza por la pérdida del patrón que te es, pero puede infundir en tu dolor un sentido de reverencia, misterio y confianza. Tu historia personal de pérdida no es un defecto en el universo. Es una parte necesaria e integral de su incomprensible belleza. Cuando empezamos a confiar en este patrón más amplio, podemos sostener nuestra propia historia de vida con mayor ligereza. Vimos que lo que nos sucede no es solo personal. Forma parte de un desarrollo universal. El espacio vacío en el frente del tapiz, donde solía estar el hilo dorado, no es un error. Es, de hecho, el punto de transición. Es un portal. Es un espacio de puro potencial. Y esto nos lleva a una nueva indagación. Hemos estado hablando de este espacio y vacío. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de este vacío? ¿Es un vacío doloroso o un regalo de infinitas posibilidades? Estamos aprendiendo a confiar en la sabiduría del gran teacher, a tener fe en que incluso un hilo que desaparece de nuestra vista no se pierde, sino que se teje en un patrón más grande y magnífico. Esta perspectiva puede brindar una gran sensación de paz, ayudándonos a ver nuestra pérdida personal no como un error aleatorio y trágico, sino como una parte misteriosa y integral de un todo mayor. Esto cambia nuestra relación con el espacio que queda atrás. El espacio vacío ya no es solo un defecto, es una parte necesaria del deseo. Y esto nos lleva a observar más profundamente la naturaleza del vacío mismo. En nuestra vida cotidiana, tratamos el vacío como algo negativo, una carencia, un vacío que debe llenarse lo antes posible, un calendario vacío, una casa vacía, un corazón vacío. Estas cosas nos asustan.
Pero en la tradición zen, el vacío no se ve como una carencia, sino como el regalo supremo, la base misma de toda posibilidad. Este capítulo trata sobre cómo transforma nuestra comprensión del vacío. Se trata de aprender a ver el espacio creado por la pérdida, no como un vacío que nos drena, sino como un recipiente que ahora puede llenarse con algo nuevo. Se trata del don profundo y liberador de la copa vacía. Para explorar esto, recurrimos a una de las historias más famosas de la tradición zen. Un gran y erudito profesor, reconocido por su comprensión intelectual de la filosofía y la religión, visitó a un sencillo maestro zen en su humilde cabana. El profesor había leído todos los libros sobre zen. Acudió al maestro no para aprender, sino para demostrar su profundo conocimiento. Empezó a hablar, y sus palabras brotaron en un torrente de complejas teorías, análisis históricos y especulaciones filosóficas. Habló de los grandes maestros del pasado, de los sutiles matices de las diferentes escrituras, con una voz cargada de significado propio. El maestro zen escuchó pacientemente, con expresión serena y indescifrable. Mientras el profesor hablaba, el maestro comenzó a preparar té, calentó el agua, entibió las tazas y realizó la sencilla ceremonia con gracia y atención. Cuando el té estuvo listo, tomó la taza del profesor y comenzó a servir. El profesor, sin apenas pausa en su largo y complejo monólogo, extendió su taza. El maestro la llenó con el fragante té verde, y luego siguió sirviendo. El té llegó al borde de la taza, y comenzó a derramarse en el platillo, y en así el maestro seguía sirviendo. El té se derramó del platillo sobre el tatami, un charco creciente de té desperdiciado. Finalmente, el profesor no aguantó más. Detuvo su clase a media frase y gritó: ¡Alto! Huhaken, el vaso está lleno. Se está desbordando. No cabe más. El maestro zen dejó de servir. Dejó la tenera y miró al profesor con una mirada dulce y penetrante. Como esta taza, dijo el maestro en voz baja, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Has venido a mí con una taza que? Yarabosa, ¿cómo puedo mostrar el zen? ¿Cómo puedo ofrecerte algo nuevo si antes no vacías de taza? Esta historia habla directamente del estado de nuestro corazón tras una pérdida. Cuando un ser querido se va, nuestra copa no está vacía. De hecho, rebosa de recuerdos del pasado. Rebosa de historias sobre cómo deberían haber sido las cosas. Rebosa de dolor, de ira, de arrepentimiento, de planes que ahora son obsoletos. Estamos tan llenos de lo que era que no hay espacio para lo quiz, y mucho menos que podría ser why. Como el profesor, a menudo en esa cuerda nos damos cuenta de que nuestra copa está llena. Queremos estar abiertos, queremos estar listos para seguir adelante, pero nuestro mundo interior está completamente ocupado por el PSA, dado la gran enseñanza de Shunyata, o vacuidad, es el núcleo del budismo mahayana. Es un concepto complejo, menudo confundido con la nada o el nihilismo. Para Shunyata no significa que las cosas no existen. Significa que están vacías de un yo o esencia fija, separada y independiente. Una taza no es una taza por sí misma. Es una unión temporal de arcilla, calor, intención humana y mil otras causas y conditions. Esta vacía de una salida permanente, while esta vacía de una naturaleza fija tiene el potencial de ser una taza. Y más importante, tiene el potencial de llenarse.
una tasa siempre linea de viejo y rancio es inútil. Solo una tasa vacía puede cumplir su función. Solo una tasa vacía es un regalo. El vacío, en ese sentido, significa potencial puro. Es el espacio abierto donde puede surgir. Es el lienzo silencioso sobre el que se puede pintar la obra maestra. Es la quieta de la que nace la música. La enseñanza nos invita a ver el vacío en nuestros corazones no como una señal de lo que hemos perdido, sino como una señal de nuestro propio y profundo potencial para recibir. La partida de una persona de nuestra vida es demasiado poderoso, aunque doloroso, de nuestra copa. La vida que teníamos, la identidad que teníamos, el futuro que planeamos. Todo se ha desvanecido. Nuestro primer instinto es verlo como una tragedia. Nos quedamos con lo que parece un recipiente vacío y inútil. Para la sabiduría del maestro Zen ofrece una reinterpretación radical. Este vacío no es una tragedia, es una oportunidad. Es el prerequisito para que algo nuevo entre en nuestras vidas. Te invito ahora a sentir el estado de la propia copa. Interior. Esta, como la del profesor, rebosante. Esta tan línea de la historia de tu perdida. Tan ocupada con recuerdos y arrepentimientos, que no hay espacio para el momento presente. No hay juicio en esto. Es un estado natural. Pero, simplemente reconozcámoslo. Reconozcamos lo línea que ha estado tu copa. Ahora, practicamos el arte de vaciar. No es un acto violento. No tienes que romper la copa. Es una liberación suave y voluntaria. Visualiza sosteniendo la copa de tu propio corazón. Imagina la línea hasta el borde, con las viejas historias, las las tristezas. Y ahora, con un gesto de intención consciente, inclina suavemente la copa y deja que todo se derrame sobre la tierra. Deja que la historia de lo que debería haber sido fluya. Deja que las repeticiones obsesivas de conversaciones pasadas fluyan. Deja que la amargura de la culpa y las pesadas del arrepentimiento fluyan. Obsérvalos Deja que se empapen en la gran tierra compasiva, que sabe cómo compostar todo y transformarlo en nueva vida. Sigue vertiendo hasta la última gota. Y ahora sujeta de copa vacía. Siente su ligereza. Siente su apertura. No es algo triste ni vacío. Es algo listo. Es un recipiente de puro potencial. Ahora puede recibir el alimento presente. Puede recibir el calor del sol. Puede recibir el sabor de un sorbo de agua fresca. Puede recibir una nueva perspectiva, una nueva amistad, una nueva canción. Puede recibir tu propia vida, tal como es, ahora mismo. Este es el regalo del vacío. Es el espacio para comenzar de nuevo. Para una vez que hemos vaciado nuestra copa, una vez que hemos creado este espacio de presencia abierta y vulnerable, puede que nos resulte desconocido. Nuestras mentes, tan acostumbradas a estar líneas, se apresuran a llenar el vacío con nuevas ansiedades y nuevas historias. ¿Cómo aprendemos a descansar en esta apertura? ¿Cómo encontramos estabilidad en este nuevo y espacioso estado? Del ser, por ello, debemos encontrar un tipo diferente de ancla, no una arraigada en el pasado, sino una arraigada en la naturaleza temporal y inmutable de la propia conciencia. Debemos aprender a ser la montaña, observando el clima siempre cambiante de nuestra propia mente. Hemos aceptado el profundo regalo de la taza vacía. Hemos vertido voluntariamente el té viejo y rancio de nuestras historias, nuestros arrepentimientos y nuestros apegos al pasado, creando un espacio en nuestro propio corazón.
Est vacío. No es en vacío, sino en estado de potencial por y abierto. Una disposición a recibir el alimento del momento presente. Para esta nueva apertura, puede sentirse vulnerable. Nuestra mente, acostumbrada a estar lina, acostumbrada al drama del aferramiento y la resistencia, puede que no sepa simplemente descansar en este espacio tranquilo y vacío. Puede que se aprecia llenarlo con nuevas ansiedades, nuevos planes, nuevos pensamientos. Tras soltar el viejo ancla en la arena, puede que ahora nos sintamos en la deriva y anhelemos una nueva estabilidad. Es capítulo de nuestro viaje. Trata sobre el descubrimiento de un nuevo tipo de ancla. No es un ancla que nos falla en un solo punto, sino una que nos conecta con nuestro núcleo profundo, firme y indestructible. Se trata de aprender a distinguir entre el clima fugaz de nuestra mente y el paisaje eterno y inquebrantable de nuestra verdadera naturaleza. Se trata de aprender a encarnar la sabiduría de la montaña y el cielo. Imaginemos a un joven monje profundamente atormentado por su propia mente. Una relación que había sido fundamental en su vida había terminado dolorosamente. Y aunque practicaba la meditación a diario, no sentía paz. Su mente era una tormenta constante de emociones cambiantes. En un momento, lo invadía una suave y dolorosa tristeza al recordar un momento feliz. Al siguiente, un intenso arrebato de aire la asaltaba al recordar una supuesta traición. A esto, le seguía una fría oleada de miedo por su futuro en soledad, que le daba paso a una confusión nebulosa, y luego volvía a la tristeza. Se sentía como un pequeño bote zarandero sin piedad por un mar embravecido. Acudió a su maestro, un maestro anciano y silencioso, y le confesó su turbación. Maestro, Dio, no encuentro la paz. Mis pensamientos y sentimientos hacia esta persona son como animales salvajes. Intento ser consciente, pero son demasiado fuertes. Me arrastran de un estado a otro. ¿Cómo podré ser libre alguna vez? El maestro escuchó, con la mirada profunda y firme como un lago de montaña. No ofreció ninguna filosofía ni técnica compleja. Simplemente dijo, ven conmigo. Condujo al joven monje fuera del monasterio y por un sendero sinuoso hasta una alta cresta que dominaba todo el valle. Ante ellos, dominando el paisaje, se alzaba una gran montaña, con su cima envuelta en niebla y sus laderas cubiertas de un antiguo bosque. Nuestra práctica de hoy, dijo el maestro, es sentarnos aquí y observar la montaña. Se sentaron en silencio en la cresta. A medida que avanzaba la mañana, el clima alrededor de la montaña comenzó a cambiar. Primero, la niebla que cubría el pico se disipó, revelando la escarpada cumbre de granito, nítida y despejada contra el cielo azul. Luego, una flotilla de nubes blancas y esponjosas pasó flotando, proyectando sombras suaves y movedizas sobre la ladera de la montaña. Avanzada la tarde, el cielo se oscureció. Nubes de tormenta densas y grises se congregaron violentamente alrededor del pico. Relámpagos centellearon, truenos resonaron en el valle y una lluvia torrencial azotó las laderas de la montaña. El joven monje se estremeció, sintiendo la fuerza bruta de la tormenta. Después de que la tormenta pasara, tan rápido como había llegado, se formó un brillante arcoíris, cuyos colores se arcuaban sobre la ladera de la montaña. Al acercarse la noche, el sol poniente bañó la montaña con una cálida luz dorada, antes de desvanecerse finalmente en el intenso purpura del crepúsculo. Durante todo el día, el maestro no dijo nada. Al caer la noche,
finalmente se volvió. Hecha el joven monje. El tiempo estuvo muy malo hoy, ¿verdad? Dio. Sí, maestro, respondió el monje. Cambiaba constantemente. Era soleado, nublado, tormentoso y hermoso. El maestro asintió. Luego formuló una pregunta sencilla y profunda. A pesar de todo es clima cambiante. Dio, a pesar del sol, las nubes, la violenta tormenta y la suave puesta de sol. ¿Se movió alguna vez la montaña? El joven monje se quedó en silencio. Comprendió que, por supuesto, no. La montaña simplemente se había asentado en su vasta, inquebrantable y silenciosa dignidad, permitiendo que el clima viniera y se fuera. No se aferraba a la luz del sol, no resistía la tormenta. No se definía por las condiciones fugaces que pasaban sobre su superficie. Era simplemente inmutable la montaña. Tu problema, dio el maestro en voz baja, es que crees que eres. El clima. Te identificas con las tormentas pasajeras de los pensamientos y emociones. Eres sacudido por ellas por crees que son tú. Pero tu verdadera naturaleza no es el clima. Tu verdadera naturaleza es la montaña. Tu verdadera naturaleza es el vasto cielo abierto donde se desarrolla el clima. La tristeza, la ira, el miedo, son solo nubes pasajeras. No son ti. Eres el espacio que las contiene todas. Este es el núcleo de una práctica meditativa profunda. Hay una parte de nuestra conciencia, nuestra percepción, que es inherentemente pacífica, espaciosa y inmutable. Algunas tradiciones la llaman naturaleza búdica, otras la llaman conciencia pura o el ser con S mayúscula. El nombre no importa. Es el testigo silencioso y omnipresente que lee estas palabras ahora mismo. Es la conciencia que estaba ahí cuando eras un niño feliz y cuando eras un adolescente con problemas, y está aquí ahora, presenciando tu alegría o tu tristeza actual. Los pensamientos, sentimientos, sensaciones y situaciones de la vida cambian constantemente. Son el clima. Para la conciencia que los conoce, el espacio en el que surgen es constante, es la montaña. Es el cielo dad. Te invito a probar esta práctica de convertir en la montaña. Encuentra una postura cómoda. Deja que tu cuerpo se aquiete. Siente de conexión con la tierra, tu arraigo. Y ahora, tráete la imagen de una gran y majestuosa montaña. Observa su base salida inmóvil, sus laderas inclinadas, su alta y noble cima. Siente su inmenso peso, su estabilidad, su presencia ancestral y silenciosa. Ahora, empieza a sentir que estás en esta montaña. Tu cuerpo es el cuerpo de la montaña. Tus huesos son la roca milenaria. Tu respiración es el viento lento y silencioso que se mueve entre sus árboles. Eres vasto, eres sólido, eres completamente inmóvil. Mientras te signas aquí, siendo la montaña, simplemente empieza a notar el clima de tu mente. Un pensamiento sobre la persona que perdiste puede flotar como una nube blanca y tenue. Déjalo venir, déjalo pasar. Tú eres la montaña, no eres la nube. Un sentimiento de tristeza puede comenzar a formarse como una densa niebla. Déjalo. Estar ahí no afecta la condición de montaña. Una oleada de aire o frustración puede brillar como un relámpago. Observa su energía brillante y fugaz, y permanece como la montaña. Una sensación de paz y calma puede brillar como el sol. Disfruta de su calor, pero no te aferres a él. También es solo el clima. No necesitas hacer que el clima desaparezca. No necesitas cambiarlo.
Tu única práctica es permanecer como la montana, firme e inquebrantable, permitiendo que todos los fenómenos fugaces de tu mente y corazón surjan, existen y desaparezcan. Tu paz no depende de tener un clima soleado. Tu paz se descubre al dar cuenta de que eres la montana misma. Cuya naturaleza fundamental siempre está en paz, independiente de las condiciones temporales que aparezcan en su superficie. Descansa en esta sensación de estabilidad, como la de una montana. Ten presente que esta conciencia profunda, tranquila y espaciosa, es tu verdadero hogar. Siempre está disponible para ti en cada momento. Es el ancla definitiva. Desde este lugar de profunda estabilidad, puedes contemplar el paisaje de tu propia mente con una nueva claridad y destreza. Ya no estás perdido en la tormenta. Eres su testigo sereno y compasivo. Y desde este terreno estable, puedes comenzar a realizar un trabajo delicado y hábil. Puedes notar que patrones climáticos son más persistentes. Puedes ver las malas hierbas espinosas que vuelven a crecer en los mismos lugares de tus laderas. Y puedes decidir, con la sabiduría de un jardinero, que es hora de cuidar de paisaje interior.